I was about to go out. I just wake up and the whole night, the whole day I'm sleepy, people, because I'm really sick. The virus is eating me up. It's not normal. It's not normal. It's not normal. I mean, people, I want you to understand. I want you to understand. Imagine, imagine, for the first time, for the first time, for the first time in 3 years, all right? Imagine, this is a true story, people, and I want you to listen. Imagine, prior to the lockdown, prior to COVID lockdown, there was this place I used to live. Prior to lockdown and prior to the announcement of this COVID virus story, I'm talking about when the world was not aware except this kind of famous famous announcements of the Bill Gates and the Barack Obama's futuristic announcements, but not really that they tell us COVID kind of virus breakout. I live in the Netherlands. These are very people with scientific advancement, even though they trick like, yeah, this virus come from this company, from this country. Oh, this country gets some million vaccines. This vaccine, you know, Johnson Johnson, blah blah vaccine, blah blah vaccine. But the science, the business, is some kind of multinational. Imagine then when people never have experienced things like that. Imagine I experienced it, and nobody can believe you that I was sweating to death, and the coughing and the coughing and the kind of thing I had then. I don't live in China, Wuhan province of Zhuhai province. No, I live in Amsterdam, in the Netherlands. So you know how in the beginning they were talking about how the virus was, the virus come from China, and then there are hot spots they were telling us, and the reasons and conspiracies, like it strikes in Italy and there and there. I was following the story, people. And today I put this one. I have a lot of intellectual kind of scope, Every damn ass prostitute, even they put this. Every stupid ass damn ass prostitute put something like to flush you that they're intelligent. Anyway, anyway, imagine then I was like freezing to death. I have this experience that I never had in my life. That cannot be normal unless someone was tampered with the things I consume. They were experimenting on you. It's like in Holland, there are a lot of places where they say a lot of advertisement. Come on, nigga. Come on, man. We give you 3,000, 5,000. We need the healthy people for experimentation, blah, blah. And they test people if they are healthy, blah, blah. I think even behind closed doors, they select some kind of people and they tamper with you if they have the access to sneak into your house and to do some fucking nasty shit. And then the access, they have more access to do that because I didn't have a place of my own. Imagine then experiencing the most horrific, kind of experience that I never had prior to that time, because the kind of pain you have in your body is like you are extremely sweating, your heartbeat lags so, I don't know, drastically. Your heartbeat lags, and it's like somebody
skin you, somebody lynch you, that you don't have protection from the environment. It's like it's just probably you put in your room uh, a heater, like your room is maybe 40 or 38, like the hot place in the world kind of thing you can be. And imagining that kind of situation, you are frozen to death in the inside, but you are extremely hot from the outside. Kind of imagine, that feeling, like even your bones and your joints are frozen to death. It just frozen. It just not normal. But on the outside, you feel a heat. You feel a fucking heat, and you're sweating to death. You're sweating to death. It just, the sweat is abnormal, and the sweat comes from your body. You see? And then after that kind of experience that I had, I have to tell it. I have to tell what this fucking schmuck evil people do. Now, people, I'm not talking about just ordinary people. These mean people. And then this thing happens frequently, like every 3 weeks, every month, for especially for in some kind of year, it happened to me like that. And I was scared. What the fuck is going on here? And then, follow me, people. And then, after that, in a certain period of time, it stops. I don't oversweat. And I never had, in my life, I usually affected by common cold. This runny nose, kind of when you get cold, kind of thing. It's been always throughout my childhood, and it's so fucking chronic. You don't want to know. I prefer anything else, stomach cramp or anything else. Even you break my hand, that kind of pain, I can't resist than common cold. I really hate it. I'll get migraine, I'll get headache, and it just don't come and go like that. It has a stage, like in some kind of month, it's runny nose, then it's gonna kind of dry before it heals, and then you feel like a very bad kind of taste in your mouth. Your lungs is infected with these dead viruses, I think, and the things that you speak turn yellow. All that process was on me. It's like chronic on me. I think maybe for some people too, it's so fucking chronic. That is how my life was. But after I experienced that kind of thing, that kind of sweaty in nightmare, hallucination, and it's so fucking nightmare. After I experienced that year, like 4 years ago or something, in 3 years, I never get cold at all. I cannot believe myself. What the fuck? They must be doing something. Maybe the billies and the phonies and the cronies, because these people are business people. They tamper with you, and they're liars. They're liars. If your face is just if you when they lie to you like this, if I take my eye out and I'm bleeding and I tell them, is there anything on my eyes? They say nothing happened to your eyes. That fucking despicable they are when they want to hide some kind of crime they do, And then for fucking 3 years, I never had anything. And I say, oh my God, this, and I say, whatever they have done then, oh my God, this is something. It just for 3 years, unless somebody who's really infected with this common cold and kind of person get close to me, because I usually get formaldehyde, this cold. Usually in my case is if I smell urine. If I smell urine, these public toilets they put everywhere, and after the sun hits the urine, you have some kind of smell. Also in my country, that's what's causing me. I almost died when I was a kid.
I almost died. That was chronic. Maybe it amounts to chronic tuberculosis. Maybe, I don't know. And then this fucking criminal sons of bitches, when they did to me, I know this fucking COVID thing didn't start China. Maybe, I don't know. Maybe they started it in China. It started in China, but there is something weird. This is what I'm telling you. What happened? Things that I don't experience prior to that, because I already lived in Netherlands for long before that happened. I lived in Africa, and one in a sudden, I experienced that kind of oversweating, cold from inside, extreme hot from outside, nightmare, hallucination. It's just the worst feeling you can have. And then after that disappeared for 3 fucking consecutive years, unless in extreme cases, if somebody who's infected get really close to me, or these people they put everywhere, this you pee on the street and you pee on it, and when the sun hits that shit, and if the wind bring this thing is chronic. This is something that I get from nothing else infect me with that, except that people pee. When people piss this shit and it gets dry and you have the smell of a pee, you know how it is. Boom, I get it. That's the only way I can get it. So I always hide from these 2 things. One, a very adult human being, as adult as me, if he's extremely infected and he's fucking around me, or if I smell things like that. All right. Now, after 3 years, in the moment that they announced the third easing of the lockdown, that includes the European community issues, to move for a movement for people, you have to be positive and you have to have some kind of certificate kind of story. That day, without fucking reason, I go and I pick some kind of Kentucky chicken kind of place. I go. I never, 3 years, imagine, 3 years, all your life, you know this thing. In 3 years, you've never been infected, and you come. Boom. 3 days before, when in the day they announced that thing, and for the first time, I get common cold again. For the first time. And that night, I feel like I was injected with a big kind of fucking shit right on my back, on my vertebra. It's like it is broken, or some kind of fatal injection on my nervous system, some kind of fatal injection. And after 1 day that happened, the first time I get a common cold. Now you see me with my voice. But it is not like nasty like it used to even, but it is, common cold, you feel like cold, you feel, gibberish kind of thing in English. I don't know what they say. It happened to me. To me, to consider this is just a normal situation or a normal thing because the world changed or the environment changed. It's not really because I know how to do statistics. I know how to see possible outcomes, and I know how to do reasonable and logical, critical kind of things. I can do. I have that in my mind. I don't have to be even a professor. I have that in my nature. So I know it's not about that. It is some people tampering with you, having the opportunity before they find you easy to tamper with, kind of thing. Having a key before I handed this place, there are some kind of institution who have extra key because they say it's a rule. Some kind of, suspicious kind of thing they do. But when that happened, I was not living alone. So these low lives, they can be, even they know it or they don't know it, they can be, used for that kind of shit, because that was not a normal experience. So, when they talk about this COVID and how it gets processed, it may be that those things also happen adjacent to tricky situations around the world. These people are in it, and it's a business initiation itself. Is not a conspiracy to me. You cannot experience things personally, and you cannot ignore.
People cannot really follow what happening to them. People are really ignorant. But when you really follow what happened, taking time, because people may forget events and how it becomes known. Me, I follow events because usually when you are alone and you always live alone, you always have time to think of the past, and to record chronological record of events. What happened to me, what happened then. And to me, this is no coincidence. This is no coincidence. You cannot feel like you are stabbed with a big syringe. It's like a syringe for a horse kind of thing. Till you feel like your entire you see your spine is like this, and right on the middle of your spine, right on the middle of your spine, one of the vertebra is hit hard. And when they make X-ray, I make X-ray last time 2 times in every direction, and they tell me there is nothing. That I don't believe. But yet, even if I don't know if you can see injection on X-ray or something, or they must have injected me, because I know what kind of pain I'm feeling. And after that unusual pain, when you wake up, you feel that kind of unusual pain, which is beyond reasonable doubt. It is not something that people may experience some kind of muscle pain or wrong alignment of everything in your body. If you do a wrong move while you're sleeping, that is normal. That's normal. Or something, some kind of wind come through some kind of hole in your sitting position, when you sit next to a door or window. It can happen, a lot of things. But this one is something else. This is done on purpose. It's not muscle. It's not a bone misalignment of wrong move. Not that kind, because I experience all of them. I know how they feel. This is something that they tamper with. It's like somebody have a big hit, with this Japanese kind of, you have these Japanese things they use to break your, if you have some kind of hip problem or something hard hit, or maybe injection too. An injection, I don't imagine a small syringe, a big one. The next day, for the first time in 3 years, you have common cold, and all this time you are alone. You almost have no contact with so many people that you get it either. And then I say, yeah, I know the word. Something that people tell you that's fucked up. Something you experience is something else. Anyway, this is what happened to me, and I hope I get better, and I hope it don't fucking suck me dry, because then I have to take all this fucking trash that I buy, and I don't use this fucking shit, especially this Davitamon kind of thing. For people, I tell you, I don't want to play against these big people, but be careful when you take this kind of vitamins, especially Davitamon. In my experience, paracetamol, usually if you want to take ibuprofen can fuck your stomach. My stomach is get fucked by ibuprofen. But ibuprofen is the one thing that heals my headache very fast. It's so fucking effective, more than anything to me. But and then it fucks your stomach up. Because this unusual headache that I have, then I never get relief when I get paracetamol. But paracetamol, even though it don't fuck your stomach, usually I don't use medicines. I don't use vitamins, medicines. No, I just eat, I drink water, that's it. When you see this medicine, it's not my lifestyle. It's not my lifestyle. I never use them. Still, they are full. Just the first time yesterday, I used 1 or 2 of them. But I just bought them because, then, I said, let me see them, kind of thing. But this paracetamol and this Davitamol, paracetamol, I don't know how they make it. But usually, these painkillers, they say they suppress immune system. But it says, for example, this Davitamol, it has some kind of content
like it's immune enhancer. But one time that I didn't tell you, it was just I was sitting and I get bored and I say, oh, I have these things. Why not I test one of them? And I put one of them in the night. When I wake up in the morning, I feel this sensation of getting this cold kind of sensation in my nasal cavity. It is so fucking weird. So I find out actually this paracetamol, basically this fucking paracetamol, I'm not a doctor, but this paracetamol and davitamol actually they must suppress your immune system, you know, in regard in regards to this environment and the way you smell and how your nasal cavity catches the air, because the virus is in the air. It must have suppressed something, and I feel like in the morning I wake up and I feel it. And this is the second time I feel it, and I say, no, 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 this. Now I want people really to relate it, like when they tell you these people who take care of their health and this shit, when they tell you these cereals are bleached, they are not natural, they are bleached. That's why they keep the extreme whiteness of this flour for wheat for making bread and pasta, and they are extremely elastic because of gluten kind of thing, when they tamper with chemical. The same way in medicine, they must have tampered with some kind of shit that people think they are taking them to get better, but actually they suppress the immune system in such a way that you really see the result. You are a healthy person and you happen to take the vitamin because it has vitamins, 15 vitamins, B complex, blah blah, and all minerals and this shit. But in how they make it, actually they're suppressing some kind of immune system, especially if it is davitamol and paracetamol that has to do with common cold kind of viruses to protect you against that. You know, because there is a big game played, in your nasal cavity in your brain, because your nose and your brain is connected. It is when the virus, control the, above your neck, then it becomes chronic. If you have this common cold and you don't talk too much, you don't use the upper thing, the upper activity of the upper thing, because blood flows through all your body, and in circles, then it is unlikely that you get headache. But if you really shout and angry and you have common cold, then you feel it. You feel because your blood circulates, and the virus will fucking invade your brain, and then you feel your brain it will be fucked up. So it's preferable not to really get angry when you get cold. So be careful, people. This fucking paracetamol and this vitamin, especially, it is when you think of extra vitamin, what they may tamper something on the motherfuckers, But I'm not gonna to play against these big people, big pharma and shit. But my own experience, science proven things. No, my experience, nobody tamper with it, you know. So this happened, and I have to share it now. አሁን ወደ ኢትዮጵያኖች ልምጣ። ይሄ የራሴ ታሪክ ነው። ወደ ኢትዮጵያኖች ስመጣ አሜሪካ ምናምን አለ አሁን ከእንቅልፌ መነሳቴ ነው። 2 ቀን ተኝቻለሁ። በጣም እንትን ነው፣ ክሮኒክ ነው፣ ግን አልተዘጋም። ይሄ ምናምን አልተዘጋም። ኦ ማይ ጋድ ማይ ባግ ኢዝ ኖት ኖርማል people ምንድነው ይሄ አሜሪካ Egypt and the Sudan is being pain in the ass and bullish against Ethiopia or whatever, and they did the Palestinian Israeli conflict kind of global show to divert attention in what is going on in East Africa, because Ethiopia is the hub, the melting point of conflicts, about 150 years or so.
and it's been usually disguised by the international community because the Gulf states happen to be the melting pot and the hub of oil at the same time, crude oil, you know. So this crude oil corrupted the United States of America and become the international their their security, their national security kind of thing. And ever since then, American people, usually American government, talk about two things. One is an enemy, foreign and domestic, and a national interest. All American politics and politicians, they they spin they spin international relations. They spin basically in this thing. Even when the politicians want to lie or want to tell the truth, the American thing spin on these two kind of issues. Usually, it may take a lot of kind of forms in the way they do it, but this is two forms that it has. One is America looking for an enemy within the country and outside of the country, and that can have a broader scope kind of thing to create conspiracy, even to affect people, by specific people, random people, by for cases, even in maybe artists. You remember, like one time Mandela was hold hostage in not to get in America. Kind of funny story. At the same time, the Will Smithers and all these famous talk shows, though Oprah Winfrey, they were really acting like Pan Africanists, accept that hype because that hype happened to be exceptional. They want to have a everybody want to to have a picture with Mandela. You remember, but at the same time, one time I remember American government put a no getting kind of thing on his ass, not to enter the country, kind of thing. And the same way, then this kind of generalized kind of story of America, foreign and domestic enemy, foreign and domestic, and national security will become a household name to mess up with relations, to mess relation, of America to other entities, other kind of individuals, entities, nations, and what have you. Then they can misuse that kind of thing, because in one way or another, every country have that. Basically, every kind of entity have that kind of thing. It will play against its enemies, and it will seek for, it will guarantee the advantages of its entity. That is what Barack Obama is there for, or whoever come. That is the thing that I he tell the people that I'm going to safeguard those two things, mainly those two things, to affect or to dismantle American enemies. And then there is a division in how what American people think their enemies is, and then depends on the intelligence of that American person, his political attitude, because there may be a Palestinian American, there must be Israeli American, there must be a Spanish American, Black American, White American, but they have a notion of like, I I've heard an interview between this $250 million worth kind of YouTuber. This guy, this Iranian guy, the son of Shah. He interviewed a lot of people, famous people, and he have some kind of company. He interviewed yesterday Noam Chomsky, and he was asking him about capitalism and how he see himself, how he see himself being a citizen of America, and
and how he see America, if he love America or if he hate America, how his it is how he see um, politics in general, American politics, uh, and and he asked him also about capitalism, about these isms. He asked him because usually these rich people they have this kind of protective nature in the media narrative of what it is. They don't have the philosophical scope, the philosophical, you know, vision. They don't have that, especially when you are an entrepreneur. You have this famous slogan kind of politicians talk. Usually, that's what some kind of American shows and TV shows or talk shows. They just talk that, you know, and most of them are maybe millionaires or famous people, you know, even common American people, they may have nationalism, every country. And how Noam Chomsky tell him about public funding, you know, created the wealth that you see and the companies that you see actually. And prior to this interview, I already know I have enough knowledge to speak as much Noam Chomsky tell him, maybe more. And really, in the moment there was this Dutch advertisement telling me, "Hey, go to high school," kind of thing, you know, to irritate you because they have this mind control kind of thing. I say, "Oh, fuck off, man, get the fuck off," you know, these Dutch bastards, you know, that's what they do, you know, to kill a human brain that they fear, kind of thing. And I take out the commercials; they come frequently, and I was just listening to them. And this Noam Chomsky, I'm not really a fan of any intellectual. And he tell him, okay, who is a hero? You wrote 150 books, and you know this, you know this. He ask him, who do you who is your hero? He tell him, you know, these leaders of this social movement leaders like um, uh, Martin Luther King. Those are my heroes. My heroes are ordinary people, he tell him. You see, he's a fucking complete. He's a giant intellectual. I mean, he's an intellectual of the 21st century, and he is you can say the forerunner or the main thing of American linguistic kind of story. He lectured 60 years. He advertised him as who he is anyway when he opened his show. But this guy is like, you know, this kind of people, multimillionaires, that they think that people, you see, people have this kind of thing. They see socialism, communism, capitalism, the books, the rules, and the theories that's written in this kind of ideological things. But I saw the famous socialist, this economist guy in America. He's a socialist. Even the way they put these people in America in a row is in a very slicky way, but people don't see that one. I know why Naomi Chomsky is not tampered with, and why he is a kind of intellectual coming from some kind of East European kind of refugee families in America. He was born there, so he is the first generation kind of American he is. So he see the development of how this technological aspect. People, when I talk like in the 60s, for example, I was making fun like this Sidad kind of things. They make 17 years they are in the soil. They come out and they are noisy. They are noisy, and there is a fucking noisy orgy kind of thing. This is what the generations of the West in the 60s. It may be kind of funny to compare them with this, and maybe a slur or maybe not nice, but you know, even though it's not paid, okay, I'm a comedian. I don't give a fuck. This is how I explain it. If it's rough, if it's fucked up, I don't give a fuck. This is comedy anyway. But at the same time, I know that kind of generation make a foundation for a lot of technological advancement, even within America in the 40s, in the 30s, in the 20s. Music, jazz, technology, everything is start to cook. But
They tell him there were, labor parties, and there were, people who stand for workers, and because initially people, you see, that's how they see it. These phony kind of people who come from abroad and who made it in America, they'll be so flattered and they'll be so fucking happy it could happen to me, more than happy to talk whatever I want to talk. But and then I could say, yeah, there are innovative people who work hard to be successful, and then they will have some kind of company where they need people to work for them. It comes from both sides. You have a company, you achieve to create such kind of entity, some kind of organism that functions in such a way that you need people and technology, and you are the boss, the CEO, or the owner of the company, and you have to pay salary for those people who make things function. You cannot do anything alone. Otherwise, why not you function as an entity, like the biggest IQ of today is this guy, for example, who hijacked the little bit of fame of Nikola Tesla. This guy, the one who make Tesla cars, the South African dude. But yet then, even though he have the highest IQ, like they say today, he cannot do anything by himself. But he own now 100+ billion thing. But people work under him. A lot of people work under him. A lot of kind of profession, from janitor to scientist. You see, but it is a mutual beneficiary kind of thing. That's why Naomi Chomsky was telling him, a lot is given to an individual, or a lot of thing is given to this government kind of entity, and that is not a right thing to do. He tell him, because this guy, he can see out of the box kind of thinker, is this dude. But these people who say the same thing which another radio host might say if he talk about American nationalism. Imagine somebody chosen to talk on every year on this famous American ceremony they have in a stadium. I don't know, they play some kind of ball. I don't know, they have a name. You expect what he gonna say, or when somebody, you give him guitar and you tell him, okay, play American, this America, can't you see, kind of thing on a guitar. What kind of emotion he want to play? Of course, this nationalistic thing, or something funny. This kind of people who see that knowledge is one side, and this Naomi Chomsky, I'm not really, it's easy to admire a most educated person, but just you can look at that thing. This guy is tense, and he's he already reject Naomi Chomsky energy. Okay, still he's using him as even that show is a mutual beneficiary kind of thing. He for his channel, he got this big guy on his show, but in the process, he's always even though he's convinced, he's not submissive. He's not, he don't want to submit that he is way intelligent than him, because they always think on the box. They in their mind, in the real world, in the most complicated form of how the world is set, they see capitalism, socialism, ism. They don't even think that one kind of form of ideology, if you make it work as an ideology, strictly using it as a dictionary, as a workbook, like you have workbook in different kind of disciplines. When you are a technician or something, you have a manual. Even though you use the most famous socialist books as a manual, like Marxist manual, you have a manual. This would be the book that our country is governed. And imagine, create a scenario, there is no kind of entities that play against it. Even if you work like that, these people don't know the same kind of ideologies they tell you. For example, socialism, it will turn to something else when you apply that, because a society is not designed to
to be defined into to be that way, because these people inherently they don't know that every individual, even an individual, is a capitalist by nature. That is what they call the pursuit of happiness. A pursuit of you pursue your happiness. When you pursue that, the world already designed some kind of monetary world, financial backed world, which have a certain buying value. It has to do with financial system, and that's already laid out. It don't matter what kind of, it don't matter if Max Kaiser's story of Bitcoin wins, or it don't matter it's paper money, it don't matter backed by dollar or euro or gold, it don't matter. There is a financial system, you know. So within this kind of scope, it don't matter which ideology you use, because basically an individual is a capitalist. It don't matter if he's a poor guy from Pakistan or Philippines or Africa. It don't matter. Or he's a fucking rich guy. Because initially, pursuit of happiness, to pursue what you need, people need, don't stop. So what socialism does in the worst form, this communism or kind of thing, is it limits. There will be rules set in a country to synchronize in such a way that there will be a difference, a wealth gap between some kind of groups. There will be a drastic class kind of thing, where majority people will be, will be left on their fucking destiny, where there are rules that set them not to grow, but it makes it easier for others who already lucky enough to build financial muscle not to have unlimited kind of thing, even to the point where the national treasury, the government, always have the ability to print money and just give them whenever they think we bust kind of system you have. So these intellectuals, they think outside of the box. Their scope, their scope is bigger, So they are not limited to definitions and isms. They don't see that box, because they thoroughly understand what these ideologies really consist of. It don't matter in any level. They truly understand the situation, because they study things in different. They are sociologists, they are social engineers, they know ideology, they know technology. Now Mitch Chomsky tell him, I was there when these fucking individuals pop out and snitch something out. And before that, I already saw one of the famous TED programs held by that doctor. And I'm talking about this 16th generation, the fucking each other generation. They were very smart too. They're not just hippies. They were fucking smart people. In every fucking garage in America and Europe, they have these fucking experiment places. They tamper with a lot of electronics things, radio waves, radio frequencies, blah, 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 blah. People think just education is becoming further and intelligent. Go and see the certificates and even the subjects of the most famous people, like Albert Einstein, like Nikola Tesla in Europe, in East Europe, 200, 300 years ago, 150 years ago. What kind of subject even they learn before education become trash? Like, say physics, biology, blah, blah. Just look at, there is this woman who bring all secondary school kind of result from famous people. Then you will understand what I'm talking about. Things are getting worse by the day, because these people telling you, we give you everything. And that's what I'm telling you when I was talking about this fucking science and imagination they give us. That's not the most important thing. It don't matter if you know science and if you do what you can. It don't matter what's outside of you, because you want to learn about it, not that thing learn about you. It's not your concern, because you are learning what is out there. So you go there with the best of ability you have. So it's not necessary what kind of imagination they put in us. Primarily, that's not really important, but it will limit your scope when some kind of thing is monopolized by some kind of corporate America telling you what alien looks like, and that's it. This is just assassination of human scope,
That was I was talking about yesterday also. But that's something else. But if we talk like this fucking shit they talk about, these fucking people who make it in America, it can be a comedian, it can be entrepreneur, it can be this, it can be that. But when they talk with intellectuals, universities, even these slicky kids who happen to be rich, who happen to make it because the world perform in a certain manner how to get money, like affiliate marketers, or different kind of people who make money easily because they happen to know the need of the world. They follow that kind of path. They come out and say they want to really destroy the reputation of what human mind is capable of, and then they create a world where everything is measured in terms of money making. If you are a money maker, you're smart. But even a basketballer can be a millionaire. He may have more money. I mean, like some kind of famous basketball player can have more money than Noam Chomsky, but I'm not saying he's dumber than Noam Chomsky, but he's designed to be something else, and he fit in a world that is already created just to do that. I don't mean that this guy is dumber than Noam Chomsky, but no. When you see people like Noam Chomsky, they as much this guy specialized in throwing the ball on his target. This guy specialized in a lot of academical things, and you cannot just tell people because you are a fucking professor, economist professor, like this stupid Abiy Ahmed. You cannot tell them, yeah, but you cannot make money, and money is important. Yeah, money is important, but that's not the only thing in this world, because these people lay the foundation. People, individuals. Exactly, capitalism don't demonize that. Actually, creativity, it is encourage creativity, because capitalism promises to people whatever your achievement, you'll be enjoying the fruit of that. That is why America boasts, like, whatever you create, we make sure that you be the one that make the best out of it, kind of thing. But initially in the 20s, in these 100 years, when computers and everything that we take for granted, that the Bill Gates and things and the Steve Jobs kind of people become famous and commercialized kind of thing, he tell him it was public funded. And he tell him, no, it is public funded. He tell him, I was there when it progressed, when it gets commercialized by some kind of individuals. It's not only Noam Chomsky who say, a doctor who's a scientist, he was telling people on this TED show, he told them how they transform it to be, because these people, they have another sinister thing, and they have a definition, what they call that kind of economical model that a country follows. It's like economical dictatorship, choosing some lucky kind of people. This is my own kind of term I use. I don't use university terms. I don't want to read their books. And it just don't make sense. And he tell him what is messed up in America. And how he say country, he tell him, do you love a country? No, I do love a country. I love people. He tell him, I do love a country. He feel like he's amazed. But if you are a 250 million words kind of guy, you should have spoken you spoke with a lot of intelligent people, with a lot of discipline, writers, intellectuals, famous people. You should have that kind of IQ to understand what he's saying. When he tell him, I do love a country, because it's just a slogan. It don't make sense. When you say, I love my country, that's when people don't understand what is nationalism. They don't even understand. To love the people in a certain kind of nation, a place, is different than, and at the same time, he tell him, actually, in one form or another, a lot of places have their own way of capitalism in one way or another. Like he tell him to look, for example, China, communistic China. What is China now? You see, he tell him,
No, they don't want to understand because they are rigid in this fucking slogan kind of "I'm American" kind of thing, and somehow they are somehow drowning too. Except the tweet of this fucking their new fucking president, the new lyncher who trying to lynch Ethiopia. This democratic guy, another tug go and this tug comes. What was his name? Uh, Joe Bidon. It's not good. It's not good for your rectum. I mean, these people, these Spanish girls, always tell him like that kind of guy. He come and tweet. He tweet like, uh, uh, you know, take my word for it. Blah blah. America, everything will be made in America. Well, we the slogan before that, the other slogan was like, "We make America great again," like Ronald Reagan. Ronald Reagan, this hooligan New Yorker, he take his slogan, "We make America great again," like this Reagan kind of stupid guard kind of guy. And then comes this dude, it will be made in America. When you think about made in America, I don't know what these other countries that you support to be what they are, like China. I don't know what they don't have plan B for your ass. I don't know what that just open to translation. I don't know when he meant by that. Is he meant that they're gonna produce everything in America, and that if he was that he's talking about that, and then he's talking about I am the you know I'm doing what I do, what my predecessor did. Like he's a predecessor of Donald Trump. That's what he tell American people. You're gonna produce everything here, you're gonna sweat to death, and you're gonna get your money. I'm gonna bring the 70s back, when they were driving their big cars and family, blah blah. His woman is cooking rice at the same time she's wearing high heel shoes, kind of fucking bullshit trash, you know kind of life he was promising them. These people, they don't follow when the world change. Still they are in this American arrogance. I'm not anti-American. you know I see the pros and cons of America. It's not even my concern. As an individual, I have to look for my life. And that is the understanding people, smart people like Naomi Chomsky and this kind of phony talk show people got. These talk shows are nothing but they are programmed in slogans, and the success overwhelm their the success they have, the financial success and the way they come, it overwhelms them. The Naomi Chomsky's, this is the difference between really white race in general, white race. If you see the most intellectuals and writers are from this East Europe kind of American people. If you see them, the social engineers, most of them even Jew, they have a more broader scope in how they see life and philosophy. I don't think they are really greedy and they are angry why somebody else get rich and they're not. Otherwise, they would be really doing something else because they have the access. No, some of them are in university making research and writing books, and that satisfies them. And that's what makes this world richer, including the technological advancement of it all. They understand. Nikola Tesla was East European. He's not Iranian. I'm not really, even Steve Jobs was Syrian. But in this case, when I tell you, you have to come out from being fucking racist. Like white people know. I see this part like, come on now, a lot of achievement were there in this industrial revolution in East Europe, in West Europe. This is a hub of science, for God's sake. We know what we know. We cannot lie each other, You know what I mean? And everything that have a unique mind, even if you come from Syria like Steve Jobs, have some kind of background from Syria. Okay, humanity anyway. Who are Syrians? Who are Assyrians? If you go back to history, it's not about that. But if you really see, if you really look at when two people have conversation, you see one is a fucking tabula rasa, one is some kind of program kind of thing like this fucking TV. They see ideology like socialism is this, capitalism is this. It's not.
It's not even socialism. It's not something that you can call socialism. It have a detail in how he sees society, how he sees is the best system to have some kind of social cohesion, social, some kind of, society, not to be at war with each other. It's trying to balance people's lifestyle and shit. Like some people don't fucking ride you like a fucking horse. And the majority of people in America are crying. It's not Naomi Chomsky is crying. He's a professor. At least he can survive. No, it's half of American people crying, even though those who have it who are crying. Society always will cry. That's why these isms exist in the first place. But how you see isms, it's just like isms they are. They are not. You have to look. What do you think is the world is because the isms and the books and the Marxists and the shit? Before the 19th century, what was the world then? There was no fucking ism. You see? Like in America now, a lot of people are crying like, I don't think this two-party system. Oh, okay, but when you talk like some fucking American guy, a guy who say I'm American, he say the most tried, the most fucking intelligent political system, and now they're asking, like, I think we have to go and think about this European parliamentary system. They go to the grandpa story. They're going back. They were just asking themselves, like, is this really cool to have this two-party system? Because these old ones are not allowing the new order, like a kind of politics. They back up themselves by this the weakest kind of society, sexual orientation kind of thing. They encompass everything, and you have these old school hypocrite kind of Republican kind of thing, blah blah. But there is another check and balance kind of other political entities within the White House, the Congress, the bill, the blah blah, the House of Cards, the House of Holes, blah blah, fucking shit is not working to them either. You see? But the Naomi Chomsky's, they even are beyond that one, beyond that shit they're thinking. There's a lot of possibilities here how people should be governed. It's not when you feel like you are a winner that you have to say a certain kind of words and definitions. That's the world. But actually, that's not how you make your fucking money. By the day, it's not affiliate market that makes money 20 years ago. But now, the people, even the little YouTubers who already have the access to make 1 million bucks, they want to sell their fucking shit ass video for $1,000 from people. This is inherently, this is what people are. If I know how to make money with affiliate market, I'll be posting YouTube fucking advertisement telling fucking people to pay me $1,000. Otherwise, they are idiots, demonizing them. You're stupid. Why you eat hamburgers? Just pay me €1,000. I make you money. I'm affiliate marketer kind of thing. You see? Imagine if this fucking lowlife will pop up with $1 million. The moment he buy one fucking house or a bungalow, he talking shit to the public. Imagine the arrogance of the JC Morgans and shit. Imagine the arrogance and the confidence they built that they don't see when the world is changing. It is tense situation outside the world. That is basically the problem, that people don't listen when they think they're successful. They don't listen what's going on in the world, and they don't listen when intellectuals tell them how it comes to be, how they should see things. But they look at them like a economic hitman or some kind of intelligence hitman. They look at them like that people who are there to destroy America. It's not like that. But the way that Noam Chomsky become a household name, and this East European guy, this famous communist guy, he speak funny English and who is itching everywhere is itching him kind of thing. People don't think it's accidental this kind of people become outspoken. That I will tell you. You believe me? I don't give a fuck.
But you have to listen to this kind of people. And America predominantly have a unique character other than other places, even if you go to Russia and Russians tell you, including Vladimir Putin, will tell you, we don't hate America, it's not politics. It is because they know the will of their people. Because inherently intelligent people want to live in a country that is free, including Russians have American breed. Russians are Americans. In the way I see them, the way they respond to the West, it is a political system that is colliding. It's not even ideology that's colliding. And it's not ideology that governs people. It is some kind of concept by which people have some kind of ideal that they think society should be governed in such a manner. This is the best way. This is just like you put something on a table. But humanity, in how it is very difficult to be governed by some kind of ideology, because inherently, I don't think Americans they lay a foundation to be governed by some kind of thing. It's called capitalism. And me myself, I think every fucking individual is a capitalist. Even every fucking creature is. It has to do with opportunism. Every human being is opportunist, and when you are opportunist, you are always looking for things that never will satisfy you till the end of your life. And then you become, inherently, you are a fucking capitalist. That's not the problem. You want a definition that guarantee your success, and you want to show the world that you are very thankful being as a refugee, as Iranian refugee. Now you worth $250 million. That is one silly point of view to see the world. But just learn, in even your fucking expression, like you, no, as if you know. Who are you? I hate people like that. Who are you? Me, when I don't think Nomi Chomsky will be right in everything because he's not God. But things like this, I don't even dispute him. I don't even dispute these people. I want to learn from these people. You know? Whenever there is some guy who's a really deep thinker who make research in his entire life, you want to create a parallel, somebody who play against them. But usually, of all the programs and the debates that I saw, these people, you cannot discuss with these people, because these people, basically, their thing is not to discuss, to argue with you. They are knowledgeable people who pass knowledge, but there are stupid people who become obstacles not to listen. And this system trained those kind of people with every kind of possible argument that back their fucking economic model, or that don't mess up with their comfort zone. This America we know, this America that's devouring its own people, that don't give a chance for something to grow, like technology grows, like they needed the Second World War to transport knowledge from mainland Europe. When they take all that risk, actually there was fucking global gambling. It could turn the other way. And the same thing they're initiating in the world. And American people, they don't know what they're tampering with. They really have this extreme self-confidence about America. The America that they learn to know. Actually, most of them who pop out, Americans, all of them are from somewhere else, including this white America. You know what I mean? That is your fucking problem. Your fucking problem. You see everything from the books. Marxism, socialism. This is the book. This is the famous economist that think this shit is nutrient for society. This guy is this guy. But me, as far as I'm concerned, they have even a name for Naomi Chomsky. They call him narcissist, or I don't know what the fuck they call him, but to me, he's not. To me, when it comes to how he see countries, how he see places, it comforts me. It fucking comforts me how he see the world. That's why he tell this dude, you are naive. Your naivety, because imagine a poor guy, some kind of fucked up guy like me. If you put me now in a fucking comfort, everybody can say, I work for what I do. I'm extremely intelligent. I did that. Oh, fuck you.
Not that. Not that. I don't see Steve Jobs eating what he worked for. It's not like that. It's like these people see society, see how empires change. They get alarm. They have an alarm in their brain when things go wrong. Because the alarm is not just created in one day. It is through a lot of research and reading and knowing and wisdom. They understand when things get fucked up. They alarm you not only because they think they have the social responsibility to alarm you or there is danger, but also they see other kind of things, solutions, and how things should be. But people are reluctant. It's like they are fighting with themselves, as if basically you come to argue with some kind of intellectual, or you want to limit his scope so that he get into your conviction of it all. You want him to be, you know like, you want him to say what you want him to say. I think that is fucked up. That is fucked up. People, you really have to see what the fuck is going on in this world. you know as much the world is changing, for new people to come out, little kids to come out, and you know I know Western education, I know the pros and cons. you know when I talk about other cultures and how they have to see Western education system in its entirety, I have my own way of looking at things. But at the same time, I'm not anti-intellectual, especially intellectuals of this caliber. When they tell you the problem of this world, it's like I see this shit also in Africa. People, they choose some kind of political system because they think some kind of political framework or system will save them. But this is not really understanding human nature itself. That is the problem. And when people who are way ahead of them, who are well read, when they tell them you have to correct this, they always play against them because interest is attached to it. Or your conventional interest is on the same line. You cannot separate these two. I think that is the naivete that Naomi Chomsky was talking about. Because he is a master of creating new terms and definitions. These are 60 years in a fucking the most respected institution in a fucking world. You can imagine. He can create in one day, he can create a lot of ideological terms for your ass. This is the same. Look, when you see this fucking Noam Chomsky, it's just like you're looking, you have an opportunity to interview Marx himself. But this is maybe a better version of him. These are thinkers. But when people, they already said, like, when they see Marx, it'll never be another Marx for them in their fucking monkey brain. So they don't allow other even intelligent people to pop up because they are swollen. They are consumed by this fucking financial kind of world. You win or you lose kind of world. They just this, you win or you lose. When you make money, you're smart. Otherwise, you're dumb. And they are misleading a lot of fucked up brains in Africa, in other disadvantaged places, because they tell them directly that. They tell them. They tell them. That's why this famous prime minister of Ethiopia come out and say, look, show me how to make money. Don't tell me I'm economics professor. You cannot reduce knowledge to that level. Okay? You can have your own kind of concern, and you can't even design if it gets better other than the economy of your country work in a better manner without the presence of this Western academics kind of story. If it works for you, because you're not an island, if it works for you and you show, that is proven. But when you know 100% you are not able to do that, you yourself is not even educated, then you cannot say, yeah, some young dude, 20 years old, make $1 billion in some kind of phony world and scream and tell this guy he's stupid. You cannot tell him, because this generation, they created everything you see. But then it was public funded, then there was no greed. These creative people,
They didn't demand billions of dollars. They have to own. They were not acting like Bill Gates and these funny people. No, they were not acting like that, because the world then don't allow them to act like that. If it's better, America will answer. The people will answer. It's not White House that answer it. It is not you that answer it. You don't allow people like Naomi Chomsky to break it down for you. The people who teach you term, the people who put words in your mouth. Most people, they don't understand when they say English, when, language developed by the day, technology, social science kind of subjects and things, even within 20 years. They don't know how many thousand words are created. They don't know. They don't see the dictionary fattening up. In other words, he don't understand that this is the kind of people who put words in his mouth, and in return, he want to put words in his mouth. He want to even rearrange in how he speak. And this is a fucking linguistics master. You see? Imagine me with my broken English trying to correct, or this guy, this another communist guy, is also one of the thinkers. He wrote books. But imagine this dude, the one who itches his entire body, kind of dude. What was his name? Trying to teach English to Noam Chomsky. Is that possible? This dude trying to teach English to Noam Chomsky, is that possible? But it don't mean at the same time this is a dumb guy. He's a very well respected intellectual also. A communist guy, kind of. They don't see distinctions. They don't see things. They just like, yeah, I have talk show. I made it in America. Oh, the great America, the greatest country in the world. Oh, of course, when you worth 250 million, you're not gonna say a fucked up place. Of course. You see, you showing naivety and human nature. You are not showing intellectual kind of content. So shut the fuck up and listen what this man is saying. And when this man answers you, don't rearrange words and put it in his mouth again, because you already advertise him. He is the most respected intellectual of the 21st century. It's not people who define that or America define that. It is just things that we know. People like it. Finito. Listen to him. If it makes sense, he's a junk. They're not going to say something that don't make sense. I'm not a fucking defender of this dude. He can defend himself, but I know how the world go wrong. Yeah, sons of bitches. But in regards to this American politics towards Africa, oh my God. I started it, but something swept away my mind. I'm really taken over by this kind of people, famous people, how they talk, because it's really interests me. ግን ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ ለነ ቴዎድሮስ ጸጋዬ የምነግራቸው ነገር ምን ይመስላችኋል? ምን መሰላችሁ? ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሱዳን ኢትዮጵያን ወረረች ብላችሁ ምጨፍሯላችሁ። አብይ አህመድን ባንቀልባዝላችሁ ለምን እንደዚህ ያልሆነም ብላችሁ ምጨፍሯላችሁ። ሰው ቢሞት ምን አለ ሽግግሩ ነው ምትሏላችሁ። ብዙ አይነት አውሬዎች ተፈጥራቸዋል እዛ ሀገር ላይ። ውጭም ሆዳሞች አላችሁ፣ ሎላይፎች አላችሁ። በጣም ምገርሙ ማለት ነው። a lot of kind of people in this world። በጣም ግን የሚገርመኝ ማለት ነው፣ በጣም የሚገርመኝ ቴዎድሮስ ጸጋዬ አንድ ጊዜ ሾው ላይ እንኳን መቅረብ እንደ ትንሽ እንትን ክብሪን መቀነስ ነው። እነዚህ አበሻሹ ምናምን ላይ መጥቶ መለፍለፍ የራሴ እንትን አለኝ፣ ደስ ባለኝ መልኩ አወራለሁ። ግን በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው በአንድ ጎን ኢሳያስ አፈወርቅ የሚባለውን ታግ ማለት ነው በጣም አክብሮ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። በአንድ በኩል ደግሞ ይሄን የበሰበሰው የወያኔ እንትን ቡድንን ሪቫይቭ የማድረግ ነገርም አለ። እነ ቴዎድሮስ ጸጋዬ nothing but ለዛ ነው የሚሰሩት። ፋይናል እንትኑ አጥቃሙ ያ ነው የሚሆነው። ለዛ አይነት ነገር አትሊስት ፍሬሽ ብለድ በዛ ኢንቴንሽን እንዲወጣ ነው እንጂ ሌላ አዲስ ፕላን ቢ የለም።
አገር ውስጥ ደግሞ ሰውን እንደ ሳር ጭድ እያደረጉት ደግሞ አንድ የሆነ የቃልቻ ልጅ ባንቀልባ ዝለው የሚሮጡ እነዚህ የደርግ ወታደር ሆነው ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ፎቶ መነሳታቸውን እንደ ኩራት አሁንም እየለጠፉ የሚያናፉብን አሉ። by the end of the day Eritrea is a sovereign state, Ethiopia is a sovereign state. by the day within 50 years ኢትዮጵያን በየቀኑ ዲኬ እንድታረግ እያረጉ ያሉ ለፍላፊዎችም አገር ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች እነሱ ናቸው አሁንም ያሉ you know ያሳዝናል የሳት ቴሌቪዥን ሰራተኞች ኤክሴሳት ቴሌቪዥን ሰራተኞች አገር ውስጥ አገር የሚያስተዳድሩ ሰዎች እንደ ራሳቸውን ግን ይመለከታሉ አንድ ጊዜ ዞር ብለው ይሄን ሀገር ወዴት እያረጉት ይሄ ዘራፋቸውን ተውና ወዴት እያዝነው እየሄድ ነው እያሉ ራሳቸውን ይጠይቃሉ። I doubt even እነሱ የወያኔ ዳይሬክትሊ ለወያኔ የሚሰሩ ግን ወያኔን የሚሰድቡ ሰዎች I doubt እሱ ያስጨንቀኛል። እና ለምሳሌ when it comes to people atrocities on people lives like ለምሳሌ በጣም ለትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ የሚመስሉ አሜሪካ ያሉ ትግሪዎች በአጠቃላይ አውሮፓና አሜሪካ ያሉ ትግሪዎች በጣም የሚገርሙኝ when they compare the Sudanese invasion of Ethiopia and the presence of Tigrayan speaking Eritreans in Ethiopia, when they really convince themselves that these two things are similar, it's like ኖ ማውራት የለብንም እንደ አይነት ነገር እኮ እኮ ደም ያፈላል እኮ እኔ እኮ ሰው አጠገብ ያለን ሰው እኮ ፊት ልፈጠረቅበት የምችል ነገር ነው ምክንያቱም ዲና ያለው እኔ ለምሳሌ አልኳችሁ እየቀለልኩ አይደለም ኦሮሞ ባሁን ባለው ሁኔታ ኦሮሞ ነኝ የሚል ኤንቲቲ you know it's not about people in the first place but ኦሮሞ ነኝ የሚል ኤንቲቲ አማራን ሲገል ችግር አማራ ነኝ የሚል ኤንቲቲ ኦሮሞ ሲገል ችግር ነው ትግሬ ነኝ የሚል ኤንቲቲ አማራን ሲገል ችግር ነው አሁን ባለው ነገር ነው አማራ ነኝ የሚል ኤንቲቲ ትግሬን ሲገል ችግር ነው ኤርትራዊ ነኝ የሚል ኤንቲቲ እንግዲህ ኤርትራዊ የሚለው ነገር አሁን እኔ ሁሉ ምን ሊማየው Tigrayan speaking people on the top no not to miss Eritrean politics it's not like that but just truth because you're struggling initiation no mayo short sighted መሆናቸው ነው ማየው የኤርትራ ትግሬዎች አማራን ቢገሉ ችግር ነው አማራዎች ሄደው የኤርትራ ትግሬዎችን ቢገሉ ችግር ነው አሁን የኤርትራ ሚሊተሪ የምትሉትም ማለት ትግሬዎች ግን ትግሬዎችን ሲገሉ ማየት ችግር አይደለም ለኔ ማለት ነው ላይክ አንድ ጎጃም የተነስቶ አንድ ጎንደርን ሲፈጅ ባየው ለኔ በቃ ይዝንጀሮ ነው እኔ እንደሞ ለሁለቱም አቀብላቸዋለሁ መሳሪያ ወይ ደግሞ አንድ ጋላ ቢገል ግድ አይደለም አንድ ጅማ ጋላ ተነስቶ አንድ ወለጋን ጋላ ቢገል ችግር ያለ እኔ ግድ አይደለም እንደውም ያ ትራያል ነው ማስተማሪያ ነው ለኔ ምንም አይነት የፖለቲካ ካልኩሌሽን ሶፍት ሳይትድ ፖለቲካል ካልኩሌሽን አልሰራ ጋላና አማራ ከተጣሉ እኛ እናሸንፋለን አማራና ትግሪ ከተጣሉ ከበደ ያሸንፋል ይሄ ሾርት ሳይትድ የሆነ ካልኩሌሽን ለዛ ነው የፖለቲካ ተንታይነን ብሎ የሚወጡ አራሞች ኦሮ አማራ ምናምን ብለው ደግሞ የፖለቲካ ሲስተም አርገው ደግሞ ጓደኝነትን ዲዛይን ሲያደርግ ኢኳሊቲ መናይዝ ማድረጉ these two things are the same ጓደኝነት ይሄ የፖለቲካ ሲስተም የሆነ ነገር ይይዝልኛል ብለ ጓደኝነት መስራት ደስሞ ይችግራል ምክንያቱም it's not numbers that fight otherwise የኤሪትሪያ separating movement ኤሪትሪያን ኢንዲፔንደንት የማድረግ መስል አይኖርም ነበር በብዛት ቢሆን ኖሮ ደርግ አይሸነፍም ነበር እንደዛ አይደል ይሄ አንድ ለሃጫ መሸርሙጣ ልጅ ማለት ነው ማንነቴን አውሮፓ ምን እንዳረገኝ የማያቅ ሰውዬ ስዩም ተሾመ የሚባል ላባም ስዌቲ ካንት እዛና እዚህ ፎቶ ሄዶ ስለተነሳና የሆነ የተቃረመንትን ያጋነነ ስለሚያወራ ሞር መስሎት ቁጭ ብለ ተማርከሱ አለኝ እነዚህ ናቸው ለሃጫም ኢትዮጵያኖች ግሞች ማለት ናቸው አይገባቸው how vague የሆነ ነገር ድብቅ የሆነ ነገር ማውጣት ማለት እስራኤል ኢትዮጵያ ተራህነች ውሃው ገባ አዋሽን ለምስራቅ አፍሪካ እንሽጥ አደራ ሚሊዮን እብድ ያይመረው በሽተኛ
በዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች ውስጥ ያሉት ምን አይነት ምሁራኖች ምን አይነት መስል ያላቸው ቢሊዮነሮች በዓለም ላይ ዓለም ምን እንደሆነች የማያውቅ ሰው የአእምሮ በሽተኛ ጫት እየቃመ ሲያንባረቅ ከሱ ተማር የሚለኝ አንድ ልጋጋም የዩቲዩብ ላይ ተተክሎ እንትን የሚል ልጋጋም የሚያወራበት ሀገር ላይ ምንም ልነግራቸው አልችልም። እንደናንተ አይነት ሰው አውሪ ሆኖ ነው እኮ ነው ሀገሩ የተተራመሰው። ተቺ ሆናችሁ ስትቀርቡ እኮ የሰራችሁትን ሀገር አይገባችሁም። you are part of እናንተ እኮ የዛ ስሪት ናችሁ። የምትተቹት ነገር ስሪት መሆናችሁ እኮ አንጀታችን የሚያበግ ነው። እኔ ማንም ስሪት አይደለም። በ20 ዓመቴ ኦሬዲ ቦታ ቀይሬያለሁ። በ20 ዓመት ውስጥ አውሮፓ ውስጥ አውሮፓኖች አይደለም ያስተማሩኝ የማወራው ከኔ ነው የሚወጣው። ይገባል? ለፌም አይደለም እኔ ዩቲዩብ ላይ የምወጣው። አንድ የማይገባችሁ ነገር አለ you know በሰሩት የፖለቲካ ሲስተም አልኳችሁ። ትግሬን ሲገል አማራን ሲገል አፍን ዝግት ነው ማድረግ ያለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ እንደ ስቴት አሁን መቆየት ብችል ነው። አሁን ነገሩ ተውት። አሁን ለኢትዮጵያኖች እንዲህ ተብሎ አይነገርም። ተው እምነግራችሁ ግን ይሄ ጋላን ሲገል ሌላው ህዝብ አጠቃላይ ደስታ ላይ ነው መሆን ያለበት you know ይሄን ስሙኝ፣ እምለውን ነገር ስሙኝ። ትግሬ ሲገል it was not America who supposed to talk because they know the entire process how they come up to be. ትግሬዎች ምን እንዳረጉ ልንገራችሁ። ትግሬዎች ስለኔ አጋሜ ብሎ አንዱ ስለሰደበ አይደለም። ሰዎች በአንድ ቋንቋ በአንድ አይነት ሁኔታ ላይ ልታገኛቸው አችልም አንድ አይነት ካልሆኑ። modern demography cannot lie about that. Afar is afar, I telling you. እነዚህ ሾርት ሳይትድ ፖለቲከኞች ሁሉ ጊዜ የሆነ ጄኔሬሽን የሆነ ፖለቲካ ዲዛይን አድርጎ ለሌላ ያስተላልፋል ብለው የሚያስቡ እንጭጮች ነው። ሀገሩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ within 60 years እየሞተ እያዩት አሁንም እነሱ ዲዛይነር እና የሆነ የፖለቲካ ዲዛይነር ስማርት የሆነ ነገር ለመንግስት አብዬ ስማኝ እያለ ነበር አዋሽን ለነዚህ አረብ ሀገሮች እንሽጥና ወርዝለስ እናርጋቸው እያለ ሲደንስ የነበረው እሱ አሁን በቃ አንድ ፋክን ቶክ ሾው ላይ ያለ ኢዲየት ዓለምን እንዲያርጎ ነው የሚያው አሳንሱ ሳውዲ አረቢያዎችን ወይ ሀብታሞቻቸውን ወይ ሎቢያ ወይ የነሱ ዲዛይን የሚያደርጉት ነገር እንደ አንድ ሀገር አይደለም። እንደ ኢንታየር ገልፍ ስቴቶችን አይደለም። አሜን። የአእምሮ በሽተኞች ለምን ሆስፒታል አይደረጉም? እዛ ሀገር ላይ ለምን አማኑኤል ሆስፒታል እኮ አክሲደንታሊ ሚሊዮን ብር የሰራ ሰው ታሰርኩ ብሎ የሚጮሰው አይደለም። ይሄ ሰው የአእምሮ ተነክቷል። አእምሮ በሽተኛ ነው፣ አጨናባሪ ነው። ሰዎች ፐርሰፕሽናቸውን ሊቀርጽ የሚችል ሰው ተብሎ ሲወጣ የሚያዩት ሰው እንዲህ አይነት አእምሮ የጦዘበት ነው። ደንበኛ ሂትለር እንኳን እንደሱ አይመኝም። ሂትለር የተበዳው እኮ ዓለምን ልግዛ ብሎ ነው እንጂ አገሩ ላይ እኮ ሳይንቲስቶች ነበሩ፣ ሶሻል ዲዛይነሮች ነበሩ። አሜሪካን የሰሩት እኮ ጀርመኖች ናቸው። ተራራ ላይ ይወጣና ኤቫ ብራውንን እያበደ ራሻን ከበደ ሊያዝ ይላል። ኦብስታክሎቹን አያስብም፣ ያለውን ፓወር ነው የሚያስበው። ለምን አይነት ቦት ሳይድስ ኦፍ ዘ ስቶሪ ፊውል የሚያደርጉ ሰዎችን እየተጠቀሙበት መሆኑን አይገባው ኦር ስፔኩሌቲቭ አይደለም፣ ብቻ የሰራውን ሰርቶ አልፏል። ኢማጂን አንድ ጋዜጠኛ እንደዛ አይነት ኢንታይትልመንት ለሱ ሲሰጥና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፐርሰናሊ እንዲሰማው ሲጥር መስማት ምን ይሄ ከዚህ በላይ እዛ ሀገር ሆስፒታሎቹ ምንድነው የሚሰሩት? ምንድነው የሜዲካል ሰዎች እዚህ ሀገር ምንም ያልሆነውን ሰውዬ አሳብደው መርፌ የሚወጉ ብዙ ያበላሹት ሰው አለ። እዚህ ሰለጠንን የሚሉት ሀገር እዛ ሪስክ ያለበት ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት የአእምሮ በሽተኞች እንዴት ነው በመርፌ በምናምን ትሪት የማይደረጉ? እኔ ይሄ ገርመኛል። እንግዲህ አንድ ጋዜጠኛ ቁጭ ብሎ ላንተ ያሰበ መስሎ 16 ኢንክሉዲንግ እስራኤል 16 የአረብ ሀገሮች ውሃ እንዴት ማግኘት አለባቸው ምናምን የሚለውን ነገር ኢትዮጵያ as an entity as a nation እንደዛ አይነት ነገር ዲዛይን አድርጋ በሷ ተርም በነሱ ብር በሷ ተርም እንዲታሰራቸው አዋሽ ወንዝን በጅቡቲ በኩል ልክ ኬንያዎች ይሄ ምንድነው የኢንተርኔት ኬብሎች ካርቦን ኬብሎች እንደሚያስተላልፉት ውሃ ልሽጥላቸው እያለ የሚያወራ የአእምሮ በሽተኛ ማለት ነው።
ለምን ታዲያ ኔዘርላንዶች ለእስራኤል ውሃ በመርከብ አይልኩላቸው? ምንድነው የምታወራው? ስለ ኮስት ስለ ገንዘብ ስለምንም ነገር የሚገባው ነገር ይሄ ሰውዬ በሽተኛ ነው። ይሄ ሰውዬ ሆስፒታል አስገቡት እምላችሁ ለዚህ ነው። እኔ የእሱ ደጋፊ ነኝ የሚል ዝም ብሎ አፉን ከፍቶ የሚሰማው አይደል? እኔ እኮ ሰማዋለሁ እኮ ስለሚያስቀኝ ነው። ልደበር እዚህ ድብርት ነው። እንዴት አልሰቅ እንዴት እንዲህ አይነት ሰው አትሰማው? ከምር እውቀት ብሎ የሚሰሙትም ሰዎች አሉ። ምክንያቱም የዓለምን ኦርደር አያውቁም። የገንዘብን መሱ የዓለምን ኦርደር አያውቁም። ይሄ የአእምሮ በሽተኛ የሱ ቢጤ የአእምሮ በሽተኛ ፕራይም ሚኒስቴር የሆነበት ሀገር መሆኑን ህዝቡን እንዳይገባው እየተንደፈ እንትን የሚል የአእምሮ በሽተኛ ነው። እነሱ አንድ ነገር ማድረግ ቢችሉ ሀገር ውስጥ ሰላም እንዲኖር ያለውን ማንፓወር ተጠቅመው ሀገሩን ሰላም ማድረግ ብቻ ፕራይመሪ እንትን የተጠየቁት 3 ዓመት እየተለመኑ ያሉ ሞኝ ነው የሚለምናቸው። እኔ ለምን እንደዛ እንደሚያደርጉ አውቃለሁ። እነሱ የውጭ ሀገር እንትን ብለው መለስ ዜናዊ ድልድዩን የሰራው አለ፣ መለስ ዜናዊ ግድቡን የሰራው አለ። ይሱይ እስራኤል ሰው ብላቸው ነው ከሌለ መጣል አሁን ሊመቱት ይፈልጋሉ ያለ ሰውዬ አሁን ደግሞ አብይ ያን በፎልስ እንትን ኖሽን የተሰራ እንትንን ደግሞ ሪያሊስቲክ አክቹአሊ የሀብት ማመንጫ ሊያደርገው ቀጠለዋል። በቃ የሆነ የቃልቻ ደንቆሮ ልጅ ገጽታ መገንቢያ ሆነ። የሀገሪቱ ደህንነት ከዚህ ሰውዬ ጋር ተገናኘ። ይሺ ሀገሩን ያፈረሱት ባለጌዎች ለነሱ የሚከራከሩ ብዙ ወንበዴዎች ተሰርተዋል። ተማረን የሚሉ ወንበዴዎች ጀምሮ ማለት ነው። ተማሩ ከሚሉ ወንበዴዎች ጀምሮ እንደነጌታቸው ማለት ነው። እምብዛም ያልተማሩ ሰዎች የሚሏቸው እና እምብዛም የተማሩት ተሰብስበው እያፈረሱት እያየን ነው እኛ። እኔ ራሴ እንደተማሪ ሰው አልጣውቅም። ምንም የተማርኩት ነገር የለም። ትምህርት የሱስ ትምህርት ፊሎሶፊ ምን እንደሆነም I don't know how vital it is for a society. I mean, everything is vital, but how vital I question. ይሄ ግሪክ ፈላስፋ እንዲህ ብሏል እያልክ እያወራ አንተ ዲፌንድ የምታደርገው የፖለቲካል ኢንቲቲ እና ሜምበሮቹ እነ ሽመልስ አብዲሳ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአማራ ምናምን ተወካይ ነኝ የሚል ሰው አዋርተሃል። ማዋራትህ ያንተን አርጊውመንት ባካፕ ያደርገዋል። at the same time ሰዎቹ አንተ በመጠላው ኢንቲቲ ውስጥ ህዝባቸውን ሲያስጨርሱ መሆናቸውን እናቃለን። ይቅርታ ብለው እንደመጡ እናቃለን። የሽመልስ አብዲሳ የሚባለውን የኦሮሚያ ስቴት ሪጅን ፓወር in relation to this ኤክስፕሌን የምታረግልን ሁኔታ እኛ እንትን ዴቢሎች ነን፣ ስቱፒዶች ነን። አንተ ፕሮፌሰር በሚለው ስምህ የምናውቀውን ሀቅ ልታስቀይሰን ትፈልጋለህ። ከወለጋ እስከ ጉሙዝ ሰዎች ቪክቲም ቢሆኑ ይህን ሰውዬ ኢኖሰንት አርገህ ለማውጣት ትንደፋደፋለህ ወይ ደግሞ ሰውዬው ፓወርለስ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካል ስትራክቸር ላይ ሰውዬው ኢቭን ያን የማድረግ ፓወር የለውም እያልከን ነው። ይልቅ እናንተ እምብዛም እውቀት የሌላችሁ ባለ ወረቀት ደንቆሮች ገሽሽ ብትሉልን ይሻላል። እንዲህ አይነት ወሬ ካላቆማችሁ ወይ እዛው የመጽሐፍ የስነ ጽሁፍ ትንተናህ ላይ ቁጭ ብለ አርስቶ ፕሮፌሰር እየተባልክ እንደውም ጺምም የለም አንተ ጺም አብቅል እንደ ግሪኮቹ ፈላስፋዎች ጺምም አብቅል። ሐውልትም ይሰራልሃል አብይ አህመድ ለጳጳሱ ራሱ እንደሰራው ማለት ነው። ወይም ግባፋ እናንተ ልጋጋም ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ልጋጋሞች ግን አገራችን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንደዚህ ልትደረመስ እያየን ማለት ነው። የማንም ለሃጫ መቀለጃ መሆናችን ግን ያሳዝናል። እኔ I mean at least I took on behalf of me, I took my thing. የሆነ ኢንስቲትዩሽን ወይ ሰዎች ከጀርባ ይሉ እናንተ ግን ብልግና ብታቆሙ ጥሩ ነው። ስለዚህ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ እኮ ሂትለር እኮ ነው ዲዛይን የሚያደርግልን። እንደ ሂትለር ሚድል ኢስትን ሼፕ የሚያደርግ እንትን በራዲዮ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያማክረዋል። በራዲዮ
አንቺ አትስሚኝ ይላታል ሴትዮዋን፣ ጋዜጠኛዋን ጆጆአለች። አንተ ስማኝ እንዲህ አይነት ፖለቲካል እንትን ዲዛይን እናርግ ይለዋል። ለማመሰለ የሚለው ለዱባዩ ኤምር ጓደኛ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው እዛ የሚነግረው። ዌስቶቹ የፐርሲስትሪንጉን የያዙት ሰዎች ማለት ነው እችን ቦርሳን ዝግት 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 ቢያደርጉት ገመዷን ማለት ነው he will go to scramble anything ስልጣን ላይ ሲወጣ ራሱ anything ገንዘብ የሰጠውን አክሴፕት ሊያደርግ ወጥቶ ገንዘብ ሊሰጡት የሚችሉ ሰዎች ሁሉ ከሱ ጋር ዲስፕሌይ ተደርገው ፎቶ ዲስፕሌይ ተደርጎ የመጣን ሰውዬ the entire Gulf states in relation to Ethiopia እንዴት ዲዛይን መደረግ እንዳለባቸው ፍሬምወርክ ሰርቶ ዲዛይን አድርጎ ይሰጣል። ይሄ ጭንቅላላላቸው ሰው እንግዲህ አስቡ። I'm talking about Hitler, the German Reich, the Dutch Reich, እንግዲህ የጀርመን ራይክ ሶሻሊስት ፓርቲ ሊደሩ እንግዲህ አስቡ እነዛን ሁሉ ሳይንቲስቶች አስቡ ጀርመን ነው እንደሆኑ። እግዚአብሔር ይሄ አምላክ ካለ ይፍረድኝ። እሱ በዓለም ደረጃ ነው። እሱ መስቱኬ ነው። መጀመሪያ ፈረንሳይ ከዛ ፖላንድ እንደ እድገቱም እየተማረ ከዛ ዞር አለና ደግሞ ራሻን ፈለገ። እንግዲህ ታንጀብል የሆነ ፓወር ያለው ሰው ነው። ህዝቦቹን ደግሞ ህፃን አይቀርምን ማርች እያደረጉ ሴቶች ታንክ ይሰራሉ። ግብ አበዳብረት እየመጡ ነው ይዛ ጊዜ አሁን ምርታቸው አሮጊቶቹ። ይሄ ለሃጫም ልጋጋም እብድ በገንዘብና በእንትን በቃ በኖቶሪየስ በሆነ እብደት ውስጥ ያሉ የሆኑ አጠቃላይ የሚድልስት አገሮችን አዋሽ ወንዝ በሚባልና በሱ እንጭጭ አይምሮ ነድፎ ትልቅ ቲንከር ሆኖ ቀርቦ እንዲህ እንደ ማለት ሰው ይተከንተ ማለት ነው። እንደሚያለበው እምስ ይንተፋተፍባል። የቆሻሻ ልጅ እነዚህ ቆሻሻ የሱ ቢጤ ሆዳሞች በአጠቃላይ ማለት ነው። ይሄ የደርግ ወታደር ልጅ ሆነው ከኢሳያስ አፈወርቂ ፎቶ የሚነሱ ልጋጋሞች በአጠቃላይ የደርግ ጊዜ ፕሮፓጋንዳቸው 40 ዓመት ኢንታክቶ ነው። አገሩ ላይ ሃይባ የለም። ይብስ ብሎ አሜሪካ ሲያስተምር የነበረ ፊሎሶፊ ፕሮፌሰር ሂዶ ሽመልስ አብዲሳ ቄጥ ስር ልክክ ብሎላል ጌታዬ። ከዛ የአድዋ ጀግንነት ይለዋል። the entire ኦሮሚያ ሪጅን የሚባል ሚሊሻ ሰልጥኖ የአማራ ልጆች ይገላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥቶ ወታደሮች አንሱናል፣ ለወታደር እንኳን መመልመል የሚፈልግ ሰው የለም ይላል። ኢትዮጵያን የሚወዱ ልጆች በየዋህነት እናንተ ስር ይሰለፋሉ። ኦፍ ኮርስ ሀገራቸውን ለማዳን ነው። ሽሽክ ቸኮል እንትናን ሳወራላችሁ የነበረውን እኮ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። እናታችሁን በዳችሁ እስቲ አስቡ። the fact that እንደ ድሮ በደርግ ጊዜ ሳይታፈሱ በ21 ዓመት ልጆች ከየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል መጥተው ኢትዮጵያ ለሚለው የቀረ ኢትዮጵያ ካለ እንታገል የሚሉትን ሰዎች ታሪክ ብድግ ያደረግና መተቸትን፣ ብልግናን፣ አገር እየፈረሰ እያዩ ብልግናን ላለመስደብ ወጥተው ምን ይሉናል መሰለ። አሁን ጠጋ እያሉ ነው ለመንቀፍም 3 ዓመት ይሄንን ሁሉ ብልግና ሲሰሩ ለኢትዮጵያ ዴትሪመንት መስራታቸውን አድሚት ላለማድረግ አሁንም ወጥተው ያለማፈር ማለት ነው። እዛ 40 ጊዜ ሚኒሻ እንትን እያለ መሃል አረንጓዴ ሰፈር ውስጥ እሳት ላይ የሚወርወሩ እነዚህ ጀዝባ ጋሎችን ኢትዮጵያዊ አድርጎ ሰው በሰው እንኳን እንደዚህ ቦርደሩ ላይ ብታጠራቸው ቦርደሩን የሚያጠር ብዛት አላቸው። እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። አሁን ኦሮሚያ ላይ ያ ሁሉ ወታደር ሲሰለጥን የነበረው እነዛ በትግሬ ጥላቻ የተፈለፈሉ ግምጋሎች ሲፈለፈሉ ስለ የትኛው ሀገር ነው የሚያወራው? እነሱ ምን እንደሚያስቡ ሽመልስ አብዲሳ ምን እንደሚያወራ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር ያሉ ፌደራል ስቴቶች እንዴት ሪሌት እንደሚደረጉ አያየን አይደለ ወይ? እንዴት አይነት ነገር ነው? የኢትዮጵያ ሚሊተሪ የሚባለው ኢንቲቲ ብቻ አይደለም ወይ? አሁን ስለ ሀገር if there is ሀገር ስለነሱ አይደለው እያወራ ያለው። እነሱን የቀሩትንም ደሞ ነገሮች ለምን ለዲፌንስ ሜካኒዝም ተጠቀመበታል? እና ምን ያበደ ልጋጋም ለምንድን ነው የሚያታልል? ዲዛይን ነገር
እንዴት አይነት ፋክም ልጋጋሞች ናችሁ ግን? እንዴት አይነት ልጋጋም ሀገር! ከተማረው ጀምሮ ተማርኩ ነኝ ከሚለው ከፕሮፌሰር ጀምሮ ከግሪክ ቅዠታም እስከታች ድረስ ልጋጋም፣ ሙሉ ሀገሩን ልጋጋሞች ናቸው። ልጋግ ከሆን ሊትራሊ ልጋግ። እንዴት አይነት ነገር! እናንተ ምን ነው ያለው ነገር ለምን አትነግሩንም? ውጭ ያለ የሌለ ቡልሽት ከምትነግሩን ሀገር ውስጥ ያለውን ነገር ለምን አታወሩልን? እናንተ አውሬ የተባላችሁበት የምትጠፉበት ሲቹዌሽን መፈጠር አለበት እዛ ሀገር ላይ። ሰከን ያሉ ኖርማል ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች መጥተው ማውራት አለባቸው። የሚያወሩት ደግሞ አጌንስት ደ ገቨርንመንት ነው። ምን እያደረጋችሁ ነው የሚል ሰው እንዳለ የሬዲዮን እንትን ሀገር ውስጥ ኢንቬድ ማድረግ አለበት። አሁን ምን እያደረጋችሁ ነው የሚል የሆነ ጭንቅላት ያላቸው መንግስቶች ምናምን የሚባሉ ኢንቲቲዎች በሆነ ልጋጋም ቃልቻ የሚነዳ የሆነ ትክክለኛ ነገር እንዳለ ለምን አድርጋችሁ ትነግሩናላችሁ ነው? ይህ ትክክል ወይ ነው? ትክክለኛው ነገር ይሄ ነው። the right thing ይሄ ነው። ውጭ ያለ ሌላ ኢንቴንሽን ያለው ምንድነው ባንዳ ምናምን የምትለው ኤሌመንት እዛው ይቀመጥና አንተ ባንዳ ለመሆንህን አረጋግጥ። ባንዳ መሆን ሳትፈልግ መሆንህን አረጋግጥ። አንዳንድ ሰው እኮ ባንዳ ለመሆን ፈልጎ እኮ ባንዳ ነው። የፕሮፓጋንዳ ስራ ነው አይደል? የምትሰራው ፕሮፓጋንዳ ብቻውን አይሰራም። ፕሮፓጋንዳ ዶሚኔሽን ሚሊዮን ታይምስ አይቴሉ። የእናንተ ተራ ፕሮፓጋንዳ፣ የሀበሻ ፕሮፓጋንዳ፣ የእሳት ትራፊዎች ፕሮፓጋንዳ ምናምን አይሰራም። ሶስት ወታደር ሞተ ምንም ማለት አይደለም። ምን ህዝብ ማረጋጋት ነው? ምን ማለት ነው? ምንድን እየሰራችሁ? ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ወጥቶ ወታደር እንኳን መሆን አይፈልጉም እያለ ይናገራል። የትኛውም ሚዲያ የትኛውም ሀገር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያለውን እንጂ እኔ ያልኩትን ወይ አንተ ለአንተ ቤት የጠጃሞች የምትለፈልፈውን በቀን 5 ጊዜ እየመጣ እዚህ ጦርነት ላይ እዚህ ጦር ሜዳ እያልከው ሎጂክ ነው? ለእናንተ ሎጂክ ነው? የትኛውም የኢትዮጵያ ጠላት የምትሉት ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚባለውን ደብል ፌስ ማተፋ ከሚለውን ይሰማል እንጂ አትሊስት ማንም ተራ ለፍላፍ የሚለውን ነው የሚሰማው። ባንድነት ምንድን ነው? ባንዳው እሱ ነው። ባንዳው ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው። the prime minister of Ethiopia is a banda. He will destroy Ethiopia. He will fucking destroy Ethiopia. He is the banda. Of course there are other bandas who want power or who want a future Oromia, whatever. Forget it. He's the number one banda. Abiy Ahmed is a banda. For a power, he will do anything. For his power to be on power, he will do anything. የምታወሩት ቴረር ነገር በአጠቃላይ በእናንተ የተፈጠረ እንጂ በዓለም ላይ ያለ ነገር ወይ ኢትዮጵያ ሬዚስት የማታደርገው አልነበረም። ግን እናንተ ባንዳ ናችሁ፣ ለሆነ ስራ የተላካችሁ ናችሁ። እናንተ ደግሞ የደርግ ትራፊ ልጆች ምናምን የምትባሉ ግማታሞች ያለ እፍረት ከኢሳያስ አፈወርቅ ጋር ፎቶ የምትነሱ ሰዎች ለቴድሮስ ጸጋይ እንትን ነው የምትሉ ምግብ ለሬዲዮ ሾው ምግብ ነው እንጂ የምትሉት እናንተ ግማታሞች ስለ ፖለቲካ አናሊሲስ እሳት ቴሌቪዥን የፖለቲካ አናሊሲስ የሚሰማ ሰው የአእምሮ በሽተኛ መሆን አለበት። እኔ አልሰማም። እኔ የፖለቲካ አናሊስቶች ብዬ ፋሲሊን አይለምን አልሰማም። የሰው ልጅ ክብር አለው። የሆነ ደላስት ያለኝን ዲግኒቲ እንዲህ አልሸጠውም። ይሄ ነውር ነው። አይደረግም። ልክ እዚህ በውጭ የሆነ ራዲዮ ሾው የሆነ ናኦሚ ጮምስኪን ሌክቸር ሊያደርግ እንደሚመጣ ሰው ማለት ነው። የማይሆን ነገር ነው። ምን አይነት ብልግና! እናንተ ሌቦች ሌብነትን አቁምና እንደ ትልቅ የሆነ እንደ ሂትለር የሆነ ነገር ዲዛይን አደረግ ያተምሳይ አራ ለነሱም አልሆነ። ይሄን የዓለም ላይ የተፈጠረውን ሪያሊቲ የሰሩ ህዝቦች ያሉበት ቦታ ላይ ህዝብ እኮ ነው። ናዚ እኮ ብቻውን እኮ አይደለም። ህዝቡ እንዳለ ምሁር ነው። ኢኖቬቲቭ ሰዎች ናቸው። ሃርድ ወርከር ናቸው። እነሱን ይዞ ያልተሳካለትን ነገር ይሄ አብይ የሚባለውን ቃልቻ ለመከላከል ብለ እነሱ የሀገር ዲፌንደሮች፣ ሌላ ደግሞ ሀገርን ማጥፋት የሚፈልግ አርጋህ አታቀርም። ስለማን ነው የምታወራው? ስለነሱ ኤክስትሪም ፎርም ነው? ስለ አንድ ስልጤ የሆነ ኢጅፕት ላይ ስላለ ስልጤ ዩቲዩበር ነው የምታወራው? ስለማን ነው የምታወራው? ወይ ስለ ሕዝቅኤል ጋቢሳ ነው? ስለማን ነው? እናንተን የደገፉን ጊዜ እኮ ነው እነሱን ደገፍን ማለት። እናንተን አብይን ስንደግፍ እነዚህን ኤሌመንቶች ደገፍን ማለት ነው። ብድግ ብሎ ሽመልስ ይላሉ። ሽመልስ አይደለም ጉሙዝ ውስጥ የሚያስገድለው፣ ወለጋም የሚያስገድሉ
በመድር ላይ እንደምናየው ከሆነ ሽመልስ ጨረሳቸው እያለ ይቀልድባል። ሽመልስ ጨረሳቸው ይላል። ሚሊተሪ ያደረገውን ነገር ሰምተናል። ኢትዮጵያ ሚሊተሪ ውስጥ ያሉ ጋሎች ምን እንዳደረጉ እኛ በደንብ ሰምተናል፣ እናውቃለን። ሽመልስ ስልክ ሲደወልለት ምን እንዳለ እናውቃለን። አባሬ ላይ ተኝቶ እኛ ሰፈር ተኝቶ ስልክ ሲደወልለት ሀገሩ እየነደደ ነው ሲባል ምን እንደመለሰ ሰምተናል። እሱንም አላሉም አሉባልታ ነው በለው፣ ውሸት ነው አሉባልታ ነው በለው። ከዛ 360ዎችንም እንዘጋቸዋለን። ችግር እኔ ከ360 አይደለም እንትን ነው የምሰማው፣ እኔ መንፈሴ ነው የሚሰማው የሚሆነውን ነገር። እናንተ እየተበዳችሁ anyway my point is እናንተ ሀገር እያፈረሳችሁ ነው፣ ችግር የለም። ግን ለኔ ቴድሮስ ጸጋ የምለው I don't give a fuck if a Tigray kill Tigray. If I kill a Tigray, yeah, there is a trouble. Because I'm not supposed to kill a Tigray in this kind of political paradigm. You know, I cannot kill a Tigray, both here and in the country. I don't want to kill a Tigray. Neither I give him my house, nor do I have to take his house. But I know it's A1 felony as Amhara to kill a Tigray, or as a Tigray to kill Amhara, or Oromo to kill Amhara, or Amhara to kill Oromo, or Eritrea Tigray to kill Amhara, or Amhara to kill Eritrea Tigray is trouble. But Eritrea Tigray to kill a Tigray is nice. Why? Because they must be out of their mind to kill each other. I don't give a fuck. I don't care. I don't care if Somaliland kill another Somali, because he have to know that he shouldn't do that. I'm not going to advise him. Like you stupid idiot people who say, yeah, you have some kind of narrative, as if you have the upper hand to do that. You people really think Mengistu Haile Mariam make South Sudan independent and the Sudan make Eritrea independent. They are proxy kind of players. They don't mean shit. Leave alone anta ቁጭ ብለህ አንተ መደድ ላባ መስዌት ይካንት እንዳለ ይሄንን ሁሉ አፍሪካን እንዲ ከነ ዳይመንዱ ከነንቱ ከነጭ ስር ቁጭ ብለው ከደቡብ አፍሪካ እስከ ዌስት አፍሪካ ጥብ የሚያደርጉ እነዚህ ሌቦች፣ እነዚህ ላይት ስኪን ሌቦችን እንዴት ያርገው እንደሚሰሩ ልታማክራቸው በማ ብር በሚሰጡት የሆነ ቡችላ ለአብይ እኮ ነው የምመክረው። እንደው አስበው አንተ እዛ ራዲዮ ላይ ቁጭ ብለህ ለአብይ ስትመክረውና እስቲ እነዚህን ሁለት ሲናሪዮች ኢማጂን። አንተ የራዲዮ ስዌት ካንት ማለት ነው የፋክን የኔታ ቲዩብ ስዌት ካንት ቁጭ ብለህ ለአብይ ስትመክረውና ኢማጂን አብይ አህመድና የዱባይ ኤሚር እዛ ሹፌር ሲያደርገው የሚያወሩት ወሬ ምን ሊሆን እንደሚችል ኢማጂን ስታደርግ አንተ ወጥተህ ስታወራ አያጸይፍህም? ያን ሰው ኢንክሉዲድ ያረከው እንደውም ከሌላ ከምታወራው ኮንስፓይረሲ ሌላ አሁን ደግሞ ተከርብተህ የዱባዩ ኤሚር ከግብጽ ጋር ሆኖ ከባባድ መሳሪያ እንትን ሰርቶ የሆነ የአረብ ሪሰርች አንብበሃል፣ የሆነ ሰውዬ የሆነ ሚሊተሪ ሪሰርች አንብበሃል፣ ኢትዮጵያ ሊያጠቁበት የሚሰጡ መሳሪያ ምናምን ገዝተዋል ብለህ ካነበብከው ጋር አበሶ ስታመሳጥረው ማለት ነው። ማንን እየተከላከልክ ነው አንተ? ሸርሙጣ ልጅ እናንተ ባለጌ መደዴ ባለጌዎች፣ የኢትዮጵያ እንትኖች ማለት ግሞች፣ ኢትዮጵያ የፈለፈላቸው እንግዲህ ልጆች፣ የገማ ሀገር በገሙ ግሞች የሚነዳ የገማ ሀገር ምለው ለዛ ግም ሌባ፣ ቆሻሻ ግም ሌባ። አንተ እንደ ሂትለር ቁጭ ብለህ ያ the entire middle east ውሃ ጠምታቸዋልና አንተ የአዋሽ ውሃ ቦርቡረ እንድትሰሪ የፖለቲካ ፕላን እናርግ ብለህ ትነግረዋለህ ለአብይ ለሚባለው ሰው። እንዴት አይነት ቲያትር ነው የሚሰራው ግን እዛ ሀገር ላይ? እንዲሁ እናንተ መደዴ ባለጌዎች፣ ሌላውን ቀርቶ እናንተ መደዴዎች የተማሩ ሰዎች ያንን ሀገር እንዲመሩት ባረጋችሁ። ባትፈልጉም ይደረጋል ያ ነገር with your ashes
whatever western people የፈለጉትን ነገር ያረጉታል 40 ዓመትም ቢፈጅ ያረጉታል ልክ በእንደናንተ አይነት ባለጌዎች መደዲዎች እንዲገዛ እንዳረጉት እነዚህ ቢቾች ያረጉታል this time it happened it looks like they fucking don't like you they at least they don't like some of you እንዴት አይነት ልጋጋም የሸርሙጣዎች ናቸው እንዴት አይነት መጫወቻ ነው ያ ሀገር እንዴት አይነት የምድር መደዲ ልጋጋም መጫወቻ ነው እንዴት ጫት ሀገርን ይገዛል ድሮ ዲግሪ ሰጥና ጫት ለምድር ነፈዝ ሸምድዶ ያስመጣው ነበር ጫት ያይሻላል አሁን ደግሞ የመጣው ምንድነው ምድር መደዲ ልጋጋም የጂኦፖለቲካል ዲዛይነር ሆነልን እንዲው ዓለምን አናቃትም ምን እንደሚያስተምራችሁ የትኛው ዩኒቨርሲቲ በዓለም ላይ ምን የትኛው ሊስት ምን እንደሆነ አናቅም የትኛው ሀገር ምን መስራት እንደሚችል አናቅም የትኛው ሀገር ነጋዴዎች ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ እንዳላቸው አናቅም በቃኛ ምንም አናቅም ኢቨን እናንተ ለማኝ ገረዶች የተለመነን ገንዘብ ለመብላት ህዝባቸውን የምትበሉ መደዲዎች መሆናቸውን እንኳን አናቅም ጌታቸው አሰፋ የሚባል የሆነ የግሪክ ቅዠት የተማረ ቆለጣም መደዲ የሱ ቢጤ አደርባዮችን ሰብስቦ የሚነግረን ብቻ ነው ለመስማት we are doomed ዩች ኮንዶናችሁ ይገርምናል አንድ የምታቋት ነገር አለች በእንዲህ አይነት ናሬቲቭ ያንን ህዝብ 50 ዓመት ያደነቆራችሁበት ማለት ነው ከአንድ አካባቢ የመጣችሁ የሆኑ አዝማሪዎች ማለት ናቸው ያ ደም የፈሰሰበትን ባንዲራ ራሱ ያረከሳችሁ መደዲዎች ማንም መደዲ ጋላ እዛ ነገር ላይ እንዲተፋ ያረጋችሁ መደዲዎች በቃ ከሲኖ ላይ ልጠፉ አልቻላችሁ ሞኖፖላይዝ አርጋችሁታል የታማኝ ቢጤ አይነት ፍልፈል መደዲዎች ታማኝ በይና ብርሃኑ ነጋ ይፈለፈላችሁ መደዲዎች መደዲ ቆሻሻ መደዲዎች ማለት ናቸው እንዴት አይነት ነገር ነው እኔ እኮ ለእናንተ ይቆምኩ አይደለም ስለ ትግሬዎቹ እንደዛ ሲናገር because I know what I'm saying Tigray if a Tigray killed Tigray America shouldn't get involved in that it's called domestic violence የሚባለው ነገር ነው ምንድነው ደግሞ ቤት ውስጥ የሆነ ቤት ውስጥ ሲበጠበጥ ከአሜሪካስ ፖሊሲ ይመጣል ባልዩ ውጪ ወህት ሚስት እንደዚህ ይባላል ኦኬ የሰለጠና ሀገር ነው ስለሚባል ይሄ እንደዛ አይነት ነገር ነው ምን አገባኝ ትግሬን ሲገል እነሱ እኮ መገዳደላቸው የሚነግርህ የኢትዮጵያ ካንሰር እንደነበሩ ነው የሚናገረው እነሱ እኮ ሊክዱት አይችሉም ዛሬ እኮ የደርግ ወታደሩ ሁሉ ኤርትራኖች ብራቮ ትግሬዎች ስለሞቱ ሊል ይችላል ወይ ትግሬዎች ፎልስሊ አኪዩዝ ማርጓቸው ከሆነ I'm not talking about that እንግዲህ ከዚህ በላይ ያለ መጨረሻ የለም የደርግ ወታደር ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ፎቶ ተነስቶ እንደዛ ሲል አይ እነዚህ ነገር አይረሱም አዚፍ ፖለቲክስ እንዴት እንደሚሰራ ማያውቁ ልጋጋሞች ነው እኮ እንደሚሉ ፖለቲካ ምን እንደሆነ ማያውቁ ልጋጋሞች ነው when I tell you ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የደርግ ወታደሩና ፎቶ ከተነሳ ይሄ ያለ መጨረሻ ነው ፊኒቶ ከዛ ወዲያ አሳዎች ሲበሩ እርግቦች ሲዋኙ ምናም ሌላ ነገር ይሆና the entire process reverse አርገን ማየት አለብን የማይሆን ሴናሪዮ መሳል አለብን ዊርድ የሆነ ሴናሪዮ መሳል አለብን ማለት ነው እናንተ ግን ያማይገባችሁ አይ ፖለቲካ በየወቅቱ የሚመጣ ጨዋታ ነው የሆነ የሚነግሯችሁ ሰዎች አሉ አነበብንም ወዳጅ እንዴት አይነት ነገር ነው እንዴ ለኢትዮጵያም ለኤርትራም ህዝቡ ጭንቅላት ካለው ከዚህ በላይ ቪክትሪ የለም ለማን ነው ቪክትሪው መታረም ላለበት እንዲታረም ነው እኔ ኤርትራ ትግሬን ሲገል ካየው ሪቬንጅም በለው ሪቬንጅ ደግሞ ዝም ብሎ አይመጣም you revenge something if you felt like you've been done wrong one time this dude say well it was America who's even he himself say he makes some point this professor Getachew kind of guy it was America who tell Ethiopia that disputed land Badem belongs to Eritrea it was a lot of international things that say that ya resolve ሳይደረግ እንዴት ነው ወጊ ተብሎ ካገሪቱ ተባለው ኦኬ
የሆነ ጊዜ ደግሞ የሆነ ሴትልመንት ይኖራል። ሁል ጊዜ ሴትልመንትና ካኦስ ነው። ኖ ኖ ትግርኛ ተናጋሪ ሰዎች ካንሰሮች ናቸው። ስለዚህ ሲገዳደሉ ነው ያገባኝም። አማራ ከገደለ ችግር አለ። ለአማራው ነግሯል በምን ምክንያት እንደገደለ ለምን እንደገደለ ቢኮዝ እኔ አማራ ነኝ። ነገ አማራን የሚግል ሰው አልፈልግም። ይገባል። እኔ የሆነ ኤርትራዊ ነኝ የሚል ትግሬ ሂጄ መግደል አልፈልግም። እሱም እንዲግልኝ አልፈልግም። ቢኮዝ የሆነ ዲፋይንድ የሆነ አይደንቲቲ ተሰጥቶናል። አርቲፊሻል ቦርደር ለእኔ ዶሚንሽት ነገ ትግሬን ገሸሽ አድርገ የሰራው ቦርደር ምን እንደሚያመጣም አላውቅም። neither that I think it belongs to them, it don't belong to them at all. But it's not about belongingness. The entire political system is rotten. Identity politics is rotten. The entire people are rotten. The country is rotten because of you rotten people, and you have nothing to say, and you still don't fucking stop talking. Nazari Demon de Hyman Heisler, you know, the entire Afro-Eastern Asiatic political demographic designer on all them all. አዋሽል ሸጠው ነው in your terms. ምን ነው ይሄ ቃልቻ መከላከል ትታችሁ ይሄ ቃልቻ ልጋጋ መደዴ መሆኑን ነግራችሁት አገሩ እንዲለወጥ ብታረጉ ምናል እነ ፕላን ቢ እነ መሐመድ ጀዋር ፕላን ቢ ሆኖ የሀገር ተሰርቶ አሜሪካኖቹ ያነጉ በፊት እናንተ ይሄን ልጋጋ መደዴ ለምን ሆይ አትሉት? ማጭበርበሩን መንደፋደፉን ትታችሁ ማለት ነው። እኔ ነው መከራችሁ። ምክንያቱም ሰውየው ሴኩሪ ያደረገውን አርጓል። አገሪቱን ድረማምሳታል፣ አጥፍቷታል። የሆነ ፓወር በሆነ ጊዜ እስከ ተወሰነ ጊዜ ፓወር ላይ ቁጭ ይላል። ይሄ ልጋጋም ፊኒቶ ሚሽን አኮምፕሊሽ ያ ነው ያ ሰውዬ። ሌላው ዲስትራክት የምታረጉት ነገር ነው። ከሌሎች ጋር ተነጋግራችሁ የምታረጉት ነው። የአሜሪካ የግብጽ ወታደር ተጠጋ፣ ከበደ፣ ገባ፣ ወጣ፣ ገባ፣ ወጣ። የዩቲዩብ ሸቃዎች ሌቦች ወሬ ማግኛ ነው። እናንተ ሌባ መደዴዎች ማለት ናችሁ። ያያማል። ጌታቸው ረዳ ቁርሱን በላ ቡታንቴው አለቃ ምናምን የምትለው ይሄ ዛበሻ ምናምን እናንተ ሸቃዎች ናችሁ። ፊኒት ተባልኖባችኋል። ለምን አተውትም? የሀገር በእናንተ መደዴዎች እንደዚህ ማን ገርዳሚዎችን ለማስደሰት ነው እየወጣችሁ ድል ተነሳ ተፈደቀ እዚህ ጋር አጠቁ ተጠቁ እያልክ የምትለፈልፈው ምንድን ነው? እናንተ መደዴዎች ካንከር ካንሰሮች፣ የሶሳይቲ ካንሰሮች፣ የዛ ሀገር ካንሰሮች እናንተ መደዴዎች ናችሁ ባይነኝ። አሁን ደግሞ ይሄ ስዌት ከንት እየወጣ ማይሆን ነገር እያወራ እሱን የሚሰማው ደግሞ እኔ ላይ ልጋጉን አስበው። የሱ ልጋጋ አንሶ ደግሞ እሱን የሚሰማው እሱን እንደሞር የሚያው ደግሞ ልጋጋ እኔ ላይ ልጋጉን ሊያራግፍ አይገባም። ምክንያቱም አብይ አህመድ የሚባል ልጋጋም የሚነዳውን ሀገር እንትን የሚሉት መጥፎ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ልጋጋሞች ማለት ነው። እነዚህ ልጋጋሞች ልጋጋቸው በጣም መጥፎ ልጋጋም ደግሞ አንድ ይሄ ደግሞ ቤት የሚሸጥ ልጋጋም መጣ። ገደፋቃቲ ካንከር ልጋጋ እንደነዚህ አይነት ሎ ላይፎች ማለት ነው። ከአንድ ኢትዮጵያዊ ብር እየነጠቀ የሚፈለፍል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ስታይል ምን መሰላችሁ? ከአንዱ ኢትዮጵያ አንዱ ይነጥቅና ብር ይፈለፍላል። ይሄ ነው አኗኗራቸው። እየተነጣጠቁ መፈልፈል ነው። አሁን ዴድ ኤንድ ላይ ወደቁ። ከአፈላፈላቸው ካኗኗራቸው ጀምሮ ሁሉ ነገራቸው ትክክል እንዳልሆነ፣ ሞራል ኮምፓሳቸው ሁሉ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ሲፈነዳባቸው የሚያመልኳቸው እንዲመሩ የሚፈቅዱላቸው ሰዎች የማይሆኑ መሆኑን ሲያቁና ሀገሩ ተወጥሮ መፍረስ ላይ ሲደርስ ሌላ ነገር አውትሳይድ ኢትዮጵያ ሌላ ነገር ይፈልጋሉ። ኮንስፓይሬሲ ይሰራሉ፣ እንዲህ ይገላበጣሉ፣ ይምታታሉ። ትላንትና ግድቡ ህይወታችንን ከለወጠው ይልና አይ ግድቡ ወይ ደግሞ አይኖርም ወይ አብይ ሲኩራ ያረጋውን ብሎ ካሰበ ደግሞ ጣና በለስ ፕሮጀክት እርሻ ብንሰራ ብሎ ሌላ ነገር እያንጮኸ ይመጣል። ትላንት ካላቸው ነገሮች አሁን ለሚቀባጥረው እየለቀመ ትላንት ካላቸው ነገሮች ግን የቀባጠረውን ነገር ማለት ያለበትን ነገር ይሄን ቃልቻ ለመከለል ይመጣል። ገባ? ትላንት የሚለው ግድቡ ከኢትዮጵያ ተለውጣ ምናምን እያሉ ነው 20 ዓመት ህዝቡን የሚያደነቁሩት የሚዘርፉት ማለት ነው። አሁን ደግሞ
የሆነ አንኤክስፔክትድ ነገር የሚሆን ከመሰላቸው ደግሞ እንዴ ፓርክ ሰርተው ፓርኩን ሰርተው ከበደ ብያል ነበረ ከበደ ብላ 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 ይሲ ሁሉ ነገር ይሁሉ መንተፋተፍ መንደፋደፍ አንድ ቃልቻ አንድ ጅማ ቃልቻ ለማዳን አንድ ጅማ ቃልቻ ለማዳን እንዲሁ በአለም ላይ አንድ ሊደር ለማዳን ህዝብ ሲንተፋተፍ አይታችኋል? እንዲሁ ግብጾች እንዲህ ሲያደርጉ አይታችኋል? ለመገልበጥ እንጂ አንድን ሰው ለማዳን እንዲህ ሲንተፋተፍ የሆነ ህዝብ አይታችሁ ታውቃላችሁ? እንዲሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ግብጾች ሙርሲ ላይ ሲያኮርፉ ታይቷል። ሰምሃው ሲያኮርፉ ግን ቶሎ ተወሰደ። ሲሲ ላይ ብዙ ያኮረፉ ሰዎች አሉ ቲል ዲስ ዴይ። ሆስኒ ሙባረክ በላይ አክርፈው አረብ ስፕሪንግን አይታችኋል። በአለም ላይ ሁሉ ህዝብ የሆነ መንግስት ላይ ሲያኮርፍ ታያላችሁ። ኢትስ አ ፕሮሰስ። አሳድ ላይ ሰዎች አኩርፈው ሀገራቸው እስኪጠፋ ሲጣሉት አይታችኋል። ኢትስ ኖርማል ሂውማን ፕሮሰስ። አውሮፓ ውስጥ በመጣው መንግስት ሁሉ ሲቃወሙ ታያላችሁ ህዝቦች፣ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሁን ካቢኔ ይሁን ኤቭሪቲንግ። እንዲሁ አንድ ቃልቻን ለማዳን ግን ሲፈራገጡ ሰዎች የሀገራቸውን ችግሩን እውነተኛውን ላለመንካት ወን አለ የሚባለውን ችግር እዚህና እዚህ እየወጋጉ ሪቨርስ አድርገው በጣም በሚቀፍ ሰውን ሊያስገድል በሚችል ንዴት የሚያበሳጭ አይነት አክሽን አንድን ቃልቻ አንድ የጅማን ቃልቻ ለማዳን እንዲህ ሲፈራገጡ የምታዩበት ዓለም አለ። ይሄ ሁሉ ኮንስፓይሬሲ የምትሰሩት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ኮንስፓይሬሲ የምትሰሩት ነገር ሁሉ አንድን ቃልቻ ለማዳን ሲሆን ማን ነው ባንዳ? ማን ነው ባንዳ? አብይ ነው ሀገር? ኢትዮጵያ ነው ሀገር? ይሄንን ንገሩኝ እስኪ። አብይ የሚባል ቃልቻ ነው ሀገር? ኢትዮጵያ ነው ሀገር? የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ነው ሀገር ወይስ የነዚህ ሰው የነዚህ ባለጌዎች ኮንስፓይሬሲ እናንተ ነው ሀገር? አረ ሀገር ማን ነው ጎበዝ? አረ ሀገር ማን ነው ጎበዝ? የሽሽግ ቸኮልን ዘፈን ልክፈተው እንዴ? አረ ሀገር ማን ነው ጎበዝ? እነዚህ መደዴ ሆዳሞች፣ እነዚህ በመለፍለፍ የሚኖሩ ሆዳሞች በመለፍለፍ አንቱ ተብለው ሊቀሩ መስሏቸው ገና የነሱ ቃልቻ እንደተሾመ የገማ ማህበር መሆኑ በ3 ዓመት ታየ። ብዙ ሰዎች ዩቲዩብ ሾው ላይ ወጥተው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ የተበላሸ ምናምን ይመስላቸዋል። አይደለም። ኢቭን የነሱ ዲፕሎማሲ ተበላሽቶ አይደለም። ዲፕሎማሲም የላቸውም ፕላን ስለዛ አይደለም። የትኛውም ዲፕሎማት ከዓለም ኦርደር ኦልሬዲ ፕሪዲተርሚንድ የሆነ ነገር መለወጥ አይችልም። ስለዛ አይደለም። የአክሊሉ ሀብተወልድ ዘመን ሌላ ዘመን ነው። ዓለም ዲማንድ የሚያደርገው ነገር የዛ ጊዜ ሌላ ዘመን ነው። በዘመናቸው ነበር ሰክሰስፉል ናቸው የሚባሉት። only within that scope አክሊሉ ሀብተወልድ ጥሩ ኔጎሽየተር ነው ሲባል with that scope ነው, with that notion, all aspects take into consideration kind of scope ነው። ዛሬ አክሊሉ ሀብተወልድ ቢኖር ይሄን ነገር ሪቨርስ አያደርገውም። ምክንያቱም እነዚህ መደዴ የሸርሙጣ ልጆች ናቸው ሀገሩን የሚመሩት። አትረዱም? እየሆነ ያለውን ነገር አትረዱም ወይ? እነዚህን ካንከር መደዴዎች አንቱ እያላችሁ ስትሰሙ ሀገሩ ተቃጥሏል። እንዴት ሲሳያገናን ሰው ይሰማል? ሌላውን ቶ አንተ እነዚህን የምትቃወማቸው ቴዎድሮስ ጸጋዬ የሚባል ማስክ የለበሰ ወያኔ የምትለው ሰው ስላለ ነው ወይ? ወይስ ቤዚካሊ ሀገር እንዲድን ህዝቡ እንዳይገደል ተፈልጋለሁ ወይ? ከፈለክ የፖለቲካ ጨዋታ የሚጫወቱ ባለጌዎች ናቸው እነዚህ ጋምብለርስ። gamblers, they tell you who they are. We gamblers, confuse, they tell you everything. ሌላ ተማርኩ ተብዬ ባለጌ እህቱ ስትባለጌ ነበረች። ባለጌ ደግሞ ሌላ ባለጌ ደግሞ ትፈልጋለን። እህቱ ባለጌ ገነት ዘውዴ የምትባል ባለጌ እህቱ ነች አሉ አይዶሞ። አሁን ደግሞ ይሄ ባለጌ ጊዜ ነው የሚል ባለጌ የዲያቆን ባለጌ በአገሩ እንዳለ ባለጌ ነው ያሉ ባልታደል። እነዚህ ባለጌዎች ያንን ሀገር በረሃብ ገና ይለጠልጡታል፣ ይጠብሱታል። በረሃብ ጎበዝ የሚሰሩትን ሁሉ ብልግና እንኳን ለነሱ አድቫንቴጅ የሚለፈልፉ የራዲዮ ሰዎች እንትን ብለው የሰሩትን ብልግና ሁሉ ለነሱ አትሪቢዩሽን የሚናገሩ ደፋሮች ስዩም ተሾመ እንደሚባል ስዌት ካንት። ኧረ በእናታችሁ
አረንዶ በእግዚአብሔር አረ እነዚህን ሰዎች ወይ ጨርሷቸው ወይ ይፋከን ቀይ ሽብር ምናምን ወይ ይነሳ አርዶን ነው። እኔ ሰው ሀገር ላይ ቁጭ ብዬ እንደዛ ወለ ቴረር እንኳን አለቀም እንደው ነው እንዲሁ ምን አባቴ ልናገር። ይሄ ማተፋከር እኮ ነገ ደግሞ ስለ ሂትለር ተንታኝ ሆኖ እኮ ይወጣል እኮ ሂትለር ማን ነበር ምናምን ብሎ የተነተለ ሂትለር እኮ ነው እኮ ይሄ እኮ አቅሙን የማያውቅ ነው። ያ ሂትለር እንኳን አቅሙን አውቆ ነው በቃ he's happened to be a German in that time። እንዲህ ይሄ መደዴ ስዊት ካንቱላ ሬዲዮ ላይ የሚለፈልፉትን ቅዠት ለምን ለህዝቡ ቅዠት እየናገሩ ለህዝቡ ቅዠት እየተናገርክ ሀገሩን ከምታገማ ቅዠቱን ትተህ ሀገሩን የሚያገማውን ሰው ለምን አታገማው አትለው? why don't you be part of that thing? positive thing is not to oppose. Positive is a positive outcome. ስላወራህ እኮ አይደለም። to be positive is when you work for a positive outcome, not because you talk positive. Every YouTuber can benefit from that. Yeah, be positive, you'll get money, energy. They're making money and talking shit. Positive is a tangible thing. When you do, it comes positive. When you work to take out these damn sons of bitches like Shimalis Abdisa kind of gala gangs, and you push them to the edge that they have to accept some kind of people have to come together for the safety of their people. Priority ያንን የሚያደርጉ ሰዎች this far but enough ብዬ የተናገርኩት 2 ዓመት አልፎታል። በቃ ከዛ ወዲያ ስንት ሰው ተገድሏል። እንደዛ የሚሉ ሰዎች እንዲመጡ ካላረጋችሁ እሱን ፓርት ኦፍ ሶሉሽን እንደውም እሱን ሰዎች የሚያስቸግሩት አርግህ ምሁር አይቀር የሬዲዮ ለፍላፊ አይቀር እንዲህ በደቦ ተደራጅታችሁ አገሩን ስገሉት ውጭ እዛ ሀገር ተወልዶ ያድጎ ይመጣ ሰው እናንተን ሲያችሁ ምን ይሰማል? ብቸኝነቱን አስቡት። በጣም ይበርዳል። በሽታው ዘረኝነቱ የተለያየ ነገር ፐርሰናል አካባቢ ላይ ሊኖር ይችላል። እናንተን ደግሞ ሰው ሲያይ ብርዱን አስቡት። ብርድ እኮ ናችሁ እናንተ፣ ቆፈን እኮ ናችሁ፣ የተበዳችሁ ማተፋከሮች ማለት ናችሁ። መደዴ ሌቦች፣ ባለጌ መደዴ ሌቦች። ኢትዮጵያን እዚህ ያደረሳችሁት እናንተ ናችሁ። ግድብ እያላችሁ የሆነ ማስተር ፕላን እንዳረጋችሁ ከምታወሩ ግድብ የሚባል ወሬ ባይኖር ኢትዮጵያኖች ሞር ሰላም ናቸው። በራሳችሁ አእምሮና አፍ ደግሞ የሰራችሁት ነገር ሁሉ ስተትና እንትን እንደሆነ እየተናገራችሁ ነው። ራሳችሁ እኮ ናችሁ ብትሉ እናንተ እናታችሁን የበዳችሁ መደዴዎች ዘርማን ዘራችሁ ቢጠፋ እኔ ደስታዬን አልችልም። አይስወርቱ ጋር ምን ይዝ ነው ኖርማል የኢትዮጵያን ሕዝብ ከውጭ ጠላት መጣል በላ ከበደ በላ እከሌ በላ እንዲሁ አይሰቀጥጣችሁም? ለእናንተ እንደ አይሰቀጥጣችሁ? ለምን ወጣ ጫቱን አቁመ ዱብ ብለ ለምን ወታደር አትሆኑ? አማካሪ ከምትሆን because ቤት ውስጥ ይመጣሉ እኮ። አንተ እኮ መጀመሪያ ጋማ ትባላለህ። አንተ ስዩም ትባላለህ። ሰው ይትካን የለመድከውን ፋግሪ ራግሪ ሲያረጉባል። እኔ አንተም ቦን ጫት አቁሜ ሸንቀጥ ብዬ እምተኩሰውን ተኩሼ እሞታለሁ። አንተም ቦን እኔ ኢትዮጵያ ቦን ያንን ማረግ እዚህ አይመሮይ ስላጠራቀምኩት ነገር I don't even care። አንተ አማካሪ ምሁር ምናምን እናንተ መሆን አትችሉ። ምንም አይነት እኔ ኢሹ የለኝም እናንተ ጋር ጀለስ ነው። እንዳንተ አይነት ቢግ ወርም ምግብ ሲበላ ደስ ይለኛል። እኔ ሰው ምግብ ሲበላ እንዲሁ ፍጥጥ ብዬ ያለው ደስ ይለኛል። ሰው ሲበላ የተራበ ሰው ነው የምጠላው። ብርም ብታገኝ I'm not jealous of you. I only want to make also that is something else. Everybody wants some. እንደዛ ዲፋይን ሰውን ሬዲዩስ አታርጉ። ሰው ምቀኝና ምናምን ለምንድን ነው አገር ላይ ግን ብላጣርግ አይባልም። ዝም ብሎ የመጣልን መተርተር ዓለም ቁጭ ብሎ መተርተር ቢሆንማ ታዲያ እኛ ለምን ታዲያ ምሩቅ መስራቁ ነው ለምን ቻይናዎችን አላስተዳደርም? ዓለም በአፍ መተርተር ቢሆን በአለፍ መተርተር ቢሆን ይሄን ወንዝ ሽጬ ምናምን የሆነ ቻይልድሽ መተርተር ቢሆን ምን መተርተር አስፈልገ ታዲያ? ዓለም መተርተር አይደለም። ፕራክቲካል የሆኑ ፖለቲካል ዴሞግራፊካል ፕሮሰስስ እዚህ ድረስ መጥተዋል። you live where you live, they live where they live, whatever it is,
Everything has its own power and hierarchy in this fucking world. People በእነዚህ ዩቲዩበር ልጋጋሞች እንትን አትበሉ። አሮጊቷ ትልቋ ማስተሯ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ፕሪዲተርሚንድ የሆነ ነገር አለ። የዛ አካል ናቸው ሲሰሩ ሁሉ ቴድሮስ አድሃኖም ወያኔን ለማረት ተንተፋተፈ ብላ 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 ልትል ትችላለህ። ዩናይትድ ኔሽንን ግን መቀየር አይችልም። he can be only part of that for a while። እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች ቢገር የሆነ ኮዝ አላቸው ለራሳቸው አድቫንቴጅ ለዌስት እንዲህ የሚባል ነገር የለም። ራሻ ላይ ማዕቀብ እየጣሉ እያየ ራሻ እኮ ራሳቸውን ዲፌንድ ማድረግ የሚችሉ ሀገር ናቸው። ቱ ቢብሊካል ፕሮፖርሽን ምንድነው እናንተን የሚያሳምናችሁ በዚህ ዓለም ላይ ምንድነው? ግን እኔ እኮ የማይገባኝ ይሄ ነው። ምንድን ብታዩ ነው የምታምኑት? ጅብ መጥቶ ግሪን ሲበላው እንደምትሉት ተረት እኮ ነው። አይ ግሪን እየበላው ነው ተወኛ አይነት ነገር እኮ እናንተ እኮ ቆለጣችሁን እያመነጅጉ ማለት እንዲህ ሙርጠን ፍርጥ እያደረገ ማለት ሙርጠን ገብቶ ምናምን ቂጥን ምናምን ሲጀምር ማለት ነው። አይገባህም ማለት ነው። እግረ ጋቢውን ጥሩ ነው። እኔ እንዴት አባቴ ብዬ ልንገራችሁ እነዚህ መደዴ ማለፋከሩ what the fuck is this shit እንዴ what the fuck እኔ ኮሜዲ ነው ይመስለኝ። እኔ እኮ ለማሰላችሁ ሪሊ ኮሜዲ ነው ይመስለኝ። maybe you think I'm paranoid but okay everybody have some shit you know everybody got asshole but paranoid okay እኔ paranoid ይሄ እነዚህ ምን ይባላሉ? እነዚህ እኮ የእውነት ሪያሊቲ የአንድ ሀገር ሪያሊቲ ላይ ያሉ ካራክተሮች እኮ ናቸው። በጣም እኮ ስኬሪ የሆኑ ሰዎች እኮ ናቸው። ኮንቪንስ ሆኖ እኮ በልክ እኮ ነው እየተንደፋደፉ እኮ ነው የሚያወሩ። እንዲህ እነዚህ የአእምሮ በሽተኞች ናቸው። ትላንት የሱ ክላውን እኮ 3 ቢሊዮን ብር ከላይ ሰጠኝ ብሎ ነው ፓላስ የሰራው በእግዚአብሔር ብሎ ሰጠው። ወደዱ እንደዚህ የሙስሊም ዲቃላ ልጅ ጴንጤ የሆነ ሀባሽ የሚባል የሆነ ልጅ አየ እንዲህ ሲቁለጨልጥ 3 ቢሊዮን ሰጠው ብሎ ሰጠው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ብር ሰጠውና ደግሞ ከግብጾች ጋር ሄድና ሀገሩ እንድትወረር አደረገ። ሀገሩ እንድትወደወር ደግሞ ሌላ ደባ ሰራበት። የዱባዩ ኤሚር ይሄ ታየ ከግብጽ ፕሬዚደንት ጋር ሲወያይ ብዙ ፖለቲካ ተንታኞች እናንተ ልጋጋም መደዲዎች፣ እናንተ የሸርሙጣ ልጆች፣ እናንተ ካንከር ልጋጋሞች በቃ እኔ ቀሽብር ማጎጅ አልችልም። ዩቲዩብ ላይ ሃርድ ነው ik ben niet voor een soort hout geskapen, weet je. Ik ben van de juiste dingen geskapen. Gebtuichwal? I'm made from the right wood. I am who I am. ግን ብልግና ውሸት ብታቆሙ ምናል እንጂ እናንተ ጂኦፖለቲካ ምናምን ዲዛይነር ናችሁ። ኧረ የሀገር አያፍርም። አዋሽን ለማመሸጥን ኧረ ጅቡቲ እንዳያወራችሁ። እኔ እንደናንተ አይነት ልጋጋም ያለበት ሀገር ኧረ ጅቡቲ እንዳያወራችሁ ነው የሚፈራው። ጅቡቲዎች አዲስ አበባ መጥተው ውሃ እየለኩ እንዳጠጧችሁ እፈራለሁ። እናንተ ልጋጋም የሸርሙጣ ልጆች ሳያችሁ ማለት ነው። እናንተ ፎጋሪ ተራ ፎጋሪዎች ኧረ እፈሩ። ይሄን ቃልቻ ውረድ በሉት። ይሄን ቃልቻ ኧረ በእናትህ ላጥበል። አይሆንም ላጥ እንደማይላቃለው። ምክንያቱም ሴት የተደረገው እንደዛ ነው። መንግስቱ ልክ ሴት እንደተደረገበት ትላልቅ ሰዎች ተገለው አንድ ደንቆሮ ዝንጀሮ እንደተደረገው እየተደረገ ነው ሀገር ውስጥ ያናቃል። እዚህ ጋር ግን ሌላ ዝንጀሮች ተገለው ነው። ደግሞ ከዝንጀሮች ውስጥ ነው የወጣው። ደግሞ የሆነ ዝንጀሮች ማህበር አለ። ዝንጀሮቹ ተነካከሱ ነው ጨዋታው። ይሄ የ30 ዓመቱ ጨዋታ። የሆነ ዝንጀሮ ማህበር አለ። ዝንጀሮቹ ተነካከሱ ነው ጉዳዩ። በቃ ሀገራችን ያ ነው ሲቹዌሽን። አሁን አንድ ቃልቻ ዝንጀሮ አለ። ሊተራሊ ፋክን አፕ። ስለዛ ነው የምናወራው። ባንዳ ኤፑ ነው። the app is ባንዳ ኖ ሚ ሀገሬ በዚህ ሪፕሬዘንት አልተደረገችም። አልመረጥነውም። አናቀውም ይሄን ቃልቻ we don't know him we don't know this motherfucker and every fucking kind of weird characters there
ሀገሩን ዴመናይዝ የሚያደርጉ የሚሰድቡ ቋንቋ ምን በቃ እዛ ላይ የተጠመዱ ባለጌ we don't know they even exist. We don't know you. We don't know this sweaty cunt. We don't know all these fucking delusional kind of paranoid motherfucker kind of people. We don't know them. We don't know them. We don't know them. Before we know everything, what we know is just people getting murdered in every corner. Mass grave in the shit. We are traumatized people. We have to fucking taking care of these people. People, take care of these people if you can. I know you can't, but at least just fucking don't take these fucking people serious. Don't take this motherfucker serious. ኧረ ሚሊዮን ስሙ፣ ኧረ ሚሊዮን ስሙ። አፍሪካ እኮ አሁን 100 ዓመት እየተቦጠቦጠ ነው። ሙሉ አፍሪካ ከደቡብ አፍሪካ እስከ ሞሮኮ እየተቦጠቦጠ ነው ሀገሩ። 24 ሰዓት በሚበር የብረት የሚጭን ባቡር ወደ አውሮፓ ነው። ገና ነዳጅ ወደ አውሮፓ ይቦጠቦጣል። there are big things going on። እንዲህ አይነት ከንት ውሃን ንሽጥ ሲላችሁ ትሰሙታላችሁ። ይህን ፋክን ቃልቻ ለማዳን በሱ ተርም ውሃ የሚሸጥ ሰው ይሆናል። ይህ ካንከር ለሃጫም ሀገር ውስጥ ህዝቡን የሚያናከስ ፖለቲካ ላይ ይዘው ህዝብ ሲሞት መከላከል ህዝብ የሚያስገድሉ ሰዎች ለምን በሌላ ናሬ ታረጋሉ? ህዝቡን እንዲህ ለማድረግ የሚያስገድሉ ሰዎች አውሮፓ የዓለም ነገር ሁሉ እኮ አፍሪካን 100 ዓመት እየቦጠቦጠ ብረቱ፣ ዩራኒየሙ፣ ዳይመንዱ፣ ወርቁ ያለው ነገር ሁሉ በሚመጣው መንግስት ስምምነት እየተቦጠቦጠ ነው። በቃ ያ ነው ሴት የተደረገው ያ ነገር ነው። እስቲ ያስቡት አንድ ልጋጋም ስዌት ካንት እንደ ትልቅ ዲዛይነር ሆኖ እዛ ሀገር ላይ እከሌ ተነኮሰኝ፣ እከሌ መጣብኝ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ወታደር አልሰለፋለኝ፣ ይሄው 40 ጊዜ ያሰለጠነ ያበደጋላ ወታደር ምን እንዲህ አይነት ቲያትር የሚሰራበት ሀገር ላይ ማለት ነው። አዋሽ ውሃን ኢን ማይ ተርም በእነሱ ገንዘብ ሊሽጠው ይልሃል፣ ለሱ ያማክረዋል። አሁን እንግዲህ አስበው አንድ የሆነ ፎር ዊል ድራይቭ ላይ መለመን ጎበዝ ነኝ የሚል አንድ ካንት ኤፕ ማለት ነው። ኤፕ ሊትራሊ ኤፕ የበረዶ ዘመን መንኪ መኪና ይዞ የሆነ የዱባይ ኤሚር የአሜሪካኖች ተላላኪ with a $1 trillion kind of financial muscle ቁጭ ብሎ የሆነ ብር ይሰጣል፣ የሆነ ነገር ይነጋገራል። the same guy ሌላ ሪሌሽን ደግሞ ከሌላ ሶቨርን ሀገሮች ጋር ሪሌሽን አለ። አስቡት ሬዲዮ ላይ አንድ ስዊቲ ካንት ጫት ቅሞ ሲቃዥ የነበረውን ነገር እንግዲህ ጫት ስትቅሙ እንዲሁ ጫት ቁጭ ብሎ የሚቀሙ ሰዎች እንዴት እንደሚያወሩ ታውቃላችሁ። ልክ የሽሽቅ ቸኮል ሙዚቃ እንደነገርኳችሁ ነው። ሽሽቅ ቸኮል ሐሳብና ጅብ ሌሊት ነው ጉልበቱ ሐሳብና ጅብ ሌሊት ነው ጉልበቱ እኮ የሚባለው ይሄ ነው። እንዴ እኔ እኮ ቀኔ ሳወራላችሁ እኮ ቤስት ኦፍ ዘ ቤስት እኮ ቶፕ ኦፍ ዘ ፖፕስ እኮ ነው መርጥላችሁ። ስንት ዘመን ተዘፍነዋል። ለምንድን ነው ይሄን መመርጥላችሁ? ሐሳብና ጅብ ሌሊት ነው ጉልበቱ፣ ቀንማ ይላል ይመጣ እውነቱ አይነት ነገር ነው። ይሄ ሰውዬ ለዚህ እኮ ነው የምላችሁ። ይሄ የዘንድሮ ጫት ምርቃና ሌላ ጉዳይ እኮ ነው። ዱካኩም አንድ ላይ ማኒፌስት ሲያረቃል ላይ ነው ኖርማል። እንዴ ጫት እኮ ምርቃና ነበር ድሮ። ምርቃናው ማኒፌስት ያደርጋል። ከዛ ማታ በጨብሲ ትገለዋለህ ነው ነገርየው። ኬሚካሉ እንደዛ ነው። ዘንድሮ እኮ ያሉብን ካራክተሮች እኮ ምርቃናውን ዱካኩንም ይዘው ነው የሚመጡት። በዱካኩ ያስፈራሩ፣ በምርቃናው ህዝቡን ጀብ ይሉታል ዝንጀሮ ለመከላከል። ከዛ የሌሊት ምርቃናው ማለት ነው ቀን ይዞ መጥቶ የሌሊት ምርቃናውን ቀን ይዞ መጥቶ ትልቅ ሪሰርች የሰራ መስሎት አዋሽ ወንዝን በእኛ ተርም ለነዚህ ለሚላቸው ሰብጀክቶች ማለት ነው። ለዚህ እንግዲህ ፋይናንሻል መስልንም ታያላችሁ። ስንት ምሁራኖች አሉ እዛ ሀገር ላይ ከሌላ የዌስተርን ሀገር ጋር እንዲህ ነው ሪሌሽናቸው። ዲፕሎማሲ ደግሞ ሜንሊ ዲፕሎማሲ ከዛ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። እና ክሊሎ ሀብተወልድ የዛ ጊዜ ያንን ኔጎሽዬሽን ሲሰሩ እነዚህ ሀገሮች ምን አይነት ባርጌኒንግ ፓወር ነበራቸው? ዌስትስ ከነሱ ጋር እንዴት ነበር ሪሌሽኑ? ጂሰስ ክራይስት እንዴ ለስዊዝ ካናል እኮ ተዋግተዋል እኮ አውሮፓኖች እኮ እንግሊዞች እኮ ተዋግተዋል። እንዴ ትልቅ እኮ ደም እኮ የፈሰሰበት ዓለም ነው የተሰራው። አሁን እንግዲህ አስቡት
ሌላ ጉዳይ ነው። አንድ ፈትለወርቅ የምትባል ፕሬዚዳንት ስላለች እና እነሱ ሮጥን የሆነ ግሎባል ኦክቶፑስ ላይ ፓርቶና ስለሰራች የሆነ ሀገርን ወክላ ስትመጣ ደግሞ የእሷ ኔጎሽሽን ፓወር የሆነ ነገር ያመጣል። የለማ እንዲህ አይነት ነገር ታዩታላችሁ ወይ? እኔ ስተት ቆንኩኝ ወይ የእኔ ታቱ መድዴ የታዳጊ ሀገር ለፍላፊዎች ትክክል ከሆኑ እሱን ውጤት ያሳያቸዋል። ከዛ ማዕብድ ማጤነኛ እንደሆነ ጊዜ ይፈጥረዋል። እኔ እኮ ጊዜ ነግሯቸዋል ማንነቴን። አይ ዶንት ኬር አይደለም ሁሉ ሀገር ምሁራኖቹ አሉ። ስሩደስ ምሁራኖቹ ኔጎሽሽን ፓወሩ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሴት። ከአውሮፓ ጋር ባለ ሪሌሽን ጀስት ዲሞግራፊካሊ ሞሮኮ የሚባለው ሀገር ምን አይነት ኔጎሽሽን ፓወር እንዳለው ታውቃላችሁ። ያለዛ ሬፊውጂዎችን ወደ ስፔን እንከታለን ይሏል። ትላንትና ተጫውቶታል። ሁሌ እንዲህ አይነት ጨዋታ አለ። ልክ እንዳሁኑ የፓለስቲን ምናምን ጦርነት የኢትዮጵያው ምናምን ታሪክ ለመሸፈን እኮ ነው እንዲህ አይነት ድራማ የሚሰሩት። ሁሉም ግን አንድ ናቸው። ኢዝ አ ጌም፣ የፖለቲካል ጌም። ለዛ ነው ጦርነት የጌሙ አካል ነው እንጂ ጌሙን በሌላ መልኩ የምታይበት እንትን ግብአት አይደለም ጦርነት። ቢኮዝ ለእናንተ ሞትና ለዲዛይነሮች ሞት የተለያየ ነገር ነው። እንትኑ ሞት ለእነሱ ዶሚኒሽት ኢዝ ፓርት ኦፍ ዘ ጌም። 20 ሚሊዮን ለቅ they don't give a fuck. They are big people. They live for vanity. They don't give a fuck. አንድ ልጋጋሚ ሬዲዮ ሆስት ለአንድ ለለማኝ ዝንጀሮ በምታከብረው ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ጋምብል ሲያደርጉ እውነት እነዚያ ሁሉ ከዛ በፊት ፕራየር ቱ የነበሩ ሊደሮች ያንን ማድረግ ሳይችሉ ቀርተው ይመስላል እንዴ? They have done to the best of their ability to make a better thing for their own. Some of them at least. ምን አይነት ልጋግ ነው የሚላገግብን ግን? ምን አይነት ልጋግ ነው የሚላገግብን? እናንተ ለምን ቤዚክ የሆነ ፕራይመሪ የሆነ የገቨርንመንትን የተጠየቃችሁትን ለምን አላደርጋችሁም? because you are not set to do that. You are set to do exactly the reverse. እና ፕሮፌሰር አቂንን ተብዮቹ ናቸው ሌላውን ሳይለንስ ለማድረግ እንደዚህ የሚጣጣሩት። እነዚህን አይነት ሰሞን ሊደርሺፖች ይዘው ሀገሩ ላይ እንዲህ አይነት ሪያሊቲ ይዘው ዶክተር ስለተባልክ ሌሎችን ሰዎች መዝለፍ ትችላለህ። ምንድነው ዶክተር? የሆነ 30-40 መጽሐፍ እድሜ ልክን አንብበሃል እኮ ነው። ሌላ ምን አባ ቢኤ ዲግሪ ስታነብ 60 መጽሐፍ ትማራለህ። 2 ዓመት ውስጥ 2 ዓመቱ ቅዠት ነው፣ በየድርጅቱ ሄዶ መቃዠን ነው። ማስተርስ ምንድነው? 2 ዓመት የሆነ ቅዠት መጽሐፍ ነው። ከዛ 1 ዓመት ይሆን ከዛ በኋላ እንደ ለማ መገርሳ መጥቶ መንተባተብ ነው። የአሩሲ የተደፈሩ ልጆች ወሬ ነው። ማን አንተ? ዶክተር ማን አንተ? አንተ ልጋጋሚ ሸርሙጣ ልጅ ሁሉ። Devotion, domain, knowledge and wisdom. That is called devotion. You are devoted to get some kind of paper. You can't. You don't mean shit. እኛ ደግሞ ምሁር የምትባለውን ሰው ሁሉ የመተቸት ability build አድርገናል። I don't give a fuck who you think you are. This is fucking nonsense, people. It's not normal. This can't come out. He say, no, አባይ ለማስተንፈስ አዋሽን እንሸጣለን ይላል። ሰዎች እኮ ጂኦፖለቲካሊ እኮ አጥረውታል። ኮስት ላይኑን እንዲህ እጥር አድርገው አገሮች ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየሰሩ እያናከሱ በደንብ ሰርተውልሃል። ለእነሱ ነው የሚያማክርልኝ። ቁጭ ብለው አስበው ፒክአፕ ላይ ያልኩ ሴናሪዮን እኮ ነው ምስልልኝ። የዱባዩ ኤሚርና አብይ አህመድ አጠገብ ለአጠገብ ቁጭ ብለው ስዩም ተሾመ የኔታችሁ እንዲሁ እንደዛ የሚያስቅ ሴናሪዮ የለም። እንደ አድቫይዘር ሲሰሙት ማለት ነው። ያማለ እንዲህ ብሎ ተያይተው ማለት ያማለ ለካ ይቻላል። እኛ ብሩን ምን እናድርገው እያለን ግራ ስንጋባ እንዲማለ በእኛ ገንዘብ ኢንፍራስትራክቸር ሰርተን ውሃ ልሸጥልን። ይሄ ምርቃና መጥፎ ነው ወገኖቼ። ኧረ በእናታችሁ፣ ኧረ እንደው በወንድ ልጅ አምላክ ይሄ ምርቃና መጥፎ ነው። እንደው የምታምኑት አምላክ ካለ ይሄ ጫት በጣም መጥፎ ነገር ነው የሚቅሙት እነዚህ ሰዎች እኮ ቪወሮቹን ይኸው ሰምጠው እኮ እንደ ምሁር እኮ ነው የሚሰሙት። ይሄ ሰውዬ እየተንተፋተፈ ሲቀባጠር ጧት እንቧ ብሎ እኮ መርቆን እኮ ነው የሚመጣው። እንዲያስቡት የመረቀኑ ሰዎች ሲጫወቱ እስቲ ይዩት። የመረቀኑ ሰዎች እኮ ምን መሰላችሁ የሚያደርጉት? I told you, people who ጫት ሌሊት 5 ሰዓት ላይ ደግሞ ሰዓቱን ሁሉ የሚመርጡት እንግዲህ ይኸውልህ
4 ሰዓት ሙሉ ጫት እየቃሙ እንደዚህ ብናረግ እንደዚህ እዚህ ጋር ህንፃ ሰርተን እዚህ ጋር ዜሮ እኮ የላቸውም። ያን ጫት ከማምጣቸው በፊት ቀን ሙሉ ሲሯሯጡ ነበረ ጫቱን ለመግዛት ማለት ነው። 10 ብር ከዛ 5 ብር ከዛ ጫቱ ልክ ተጀምሮ ምርቃናው ሲጀመር ነው እነዚህ ሰዎች ስለ መልቲ ቢሊዮነር ለመሆን ነገን ነው ደግሞ የሚያስቡ ነገ እንደዛ እንደሚያደርጉ ነው የሚወያዩ። ጫት እንዴት እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ? አስቡ። ከዛ በኋላ ጫቱም እያለቀ ምርቃናው እየተጋጋመ ይሄዳል እየነጋ 5 ሰዓት ላይ ብርዱን ታውቁታላችሁ። ልክ 5 ሰዓት ላይ ታዲያ ይሄን ሁሉ ህንፃ ለመገንባት ምናምን ስንሰራ ግድብ ምናምን ስንሰራ ለምን ከዚህ ቤት አንጀምርም አለው። አንዱ ትንሽ ጥሩ አይነት ቪዥን መጣለት። to start with the thing you are ቆርቆሮ የዛገ ቆርቆሮ ቀዳዳ ምናምን ያለው ማለት ነው። ጌቶ ቤት ማለት ነው። ከዛ በኋላ መቆፈር ጀመሩ። ዱ ቤቷን ላይ ያፈርሱ ማለት ነው። ሚስማር ነቀላ ምናምን ኢቭን ያቺ ቤት አሁን ከባድ ነች። ከዛ ምርቃናው በላብ ጠፋ። የ11 እና 12 ሰዓት ድብቅ ብርድ ነው። ስዩም ተሾመ ነው። ስዩም ተሾመ እኮ ይሄ ነው። ቤቷ አፈርሳለች። ቱሃን ቂጡን እየላሰው እንኳን የሚተኛበት ቤት አፈረሳት ማለት ነው። ያቺን የላስኪት ያሮጌ ቆርቆሮ ዛን ይገባዋል አፈረሳት። ጠዋት ምርቃናው ምን ረሃብ ቁርስ የለም። ይሄ ናችሁ እናንተ እኮ ይሄ ናችሁ። ሱፍ ልበሱ ምን ልበሱ እሱ በግፍ ነው። እሱ ደም ይሽጥ ፓራሜትር አይደለም እሱ። በቃ ይሄ ነው ስዩም ተሾመ ማለት። ሀገር ውስጥ ያለው ሚኒመም የሆነ ነገር ለሰው አለማረጋቸውንና ሆነ ብለው እንደሚያደርጉ ሰው ኢንፌሪቲ ሆኖ ታው ይያላቸው ኮንስፓይሬሲ እየሰሩ ወጥቶ outside of his territory ብዙ ነገር ናቪጌት ሊያደርግ ይፈልጋል። ፕራክቲካሊ የሆነ ሪዛልት እኮ ነው የሚጠብቀው። ወዳጆቼ ምስራቅ አፍሪካ ያን ሁሉ ብር ይዘው ሰው ለኦይል ፊልድ ደም ሲነካከስ ወንድሙን ሲበላ አገር ሲወድም እያየት ማለት ነው። አገር ሲወድም እያየ ራሳቸው ቦታ ላይ ማለት ነው። ሃይማኖታቸው እንኳን ሰላም ምናምን የሚሉት ያላስጣላቸው ሲነካከሱ እንዲህ ሲበላሉ እያየ ለነሱ በነሱ ገንዘብ ውሃ ጠምቷቸዋልና የማይተረምስ አሰራቸዋለሁ አብይ ስማኝ ብሎ ሲያወራ ምን አይነት ቆይ ይሄ ጫት መሸጥ ለምን አይቆምም? እዛ ጋር ለስቀል ጋቢሳ ቤተሰቦች ነው? ላበዱ ጋሎች ድርጅት ነው? ለምንድን ነው የሀገር በቃ አትሊስት ስንዴውን ይሄ ብልጭ የሆነ ስንዴ እንኳን በቃ ስንዴ ተክለው ይብሉ ስንዴ ተክለው ይብሉ። ጫቱ ይቅር ግድ የላችሁ ወይ ደግሞ ጫት የሚቅሙ ሰዎች ሚዲያ ላይ እንዳይወጡ ይከልከሉ። listen to me people የሆነ ፕራይመሪ የሆነ ነገር ልንገራችሁ። ጫት የሚቅሙ ሰዎች ሚዲያ ላይ በምንም ዲሲፕሊን አድቫይዘር ምናምን አውሪ ሆነው እንዳይወጡ ይከልከሉ። እነመለስ ዜናዊ ጫት እየቃሙ ያመጡት የሰሩትን ሀገር አይተነዋል። believe me people, stop these people not to take part in public kind of stories. እንደ ጆርናሊስት ቢመጡ እንደምን ጫት የሚቅሙ ሰዎችን ከእንዲህ አይነት ነገር ላይ አጥፏቸው ወይ ሪሃቢሊቴት አርገው ከመጡ ከዛ በኋላ የሚያዩትን ስሙ። ሪሃቢሊቴት ካረጉ በኋላ ሎንግ ተርም ሁለተኛ እዛ ሱስ ውስጥ እንዳይገቡ አርጋችሁ ከዛ ወዲያ ይገርማቸዋል። ጫቱ ሲያወራ እንደነበረ ይገርማቸዋል። የዛ ጊዜ ይገባቸዋል። አሁን እኮ እናንተ ናችሁ በጎቹ። በሱስ የመረቀነን ሰው ከነዱካኩ አማካሪ አርጋችኋል። እዛ ጋር ላይ መሪዎቹ አይምሮ በሽተኛ ናቸው። አብይ አህመድ ሜንታሊ ጤነኛ አይደለም። ሁሉ ሰው የሆነ ችግር አለበት። እኔም ሊኖርብኛል። እኔ 2 ሰዓት ተኩል ያው ነንስቶፕ you know me ሸንቀጥ ያደርጋል ማውራት 2 hours and almost half and I'm telling you the truth. ይሄ ዘራፍ የሚለውን ታይትል ለራሳቸው ሰጥተው የሀገር አዳኝ የሚመስሉ ጅቦች ሁሉ ሀገሩን እንዴት አድርገው ከመንግስቱ በላይ እግዚአብሔር እኮ ኢትዮጵያ ሁሉና ካራክተር ኦልሬዲ አሳይቷቸዋል።
አሁን ከመንግስቱ ኃይለማርያም በላይ ይሄ ሄሮይክ ነው ብላችሁ ወይ ደግሞ ከዛ በላይ እንትን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? አይደለም። እንደዛ አይነት መርፌ ወግተውት ነው አንዳንዴ ሞቅ ሲለው እንደዛ የሚቀባጥረው። ይሄ የጅማ ኤፕ ከዛ ቤት መውጣት አለበት። ከነ የሚፈለፍላቸው ነገሮች ካሰባጠረው ነገር ይሄ ያሰባጠረው ነገር ቶሎ ካልተመታ የሀገር ይጠፋል። አደርዋይስ ፕላን ቢው ይመጣል መልሶ። ፕላን ቢው ደግሞ ወረስ ፎርም ነው። እሱን የሰራው ፎርም መልሶ ፎርም ያደርጋል። አሜሪካኖቹ ደግሞ they don't care if that thing forms. You see, be careful people. Be careful people. Fucking be careful. Fucking be careful people.